With this modern world, dada zangu, wengi wenu mmeamua kwamba sisi tunataka kupata watoto baadaye. It's a good thing, but just know when you say baadaye, the quality of eggs, ovum, inapungua as age goes on. Because another thing ambayo tunaiona mahospitali kwamba people are getting infertility, sometimes is the quality of the eggs kadri age yetu inavyokuwa kubwa. Alafu mna hii kitu, why do you want to compete with men every time? Why do you want to compete with men all the time? If you compete with them, it increases stress. Just teach them how to behave. Because who rose these men? It's you, ladies. Alafu sijui kama mnajua, every day, mna 70,000 thoughts. Kila siku ya Mungu, mna mawazo 70,000. Unfortunately, 70% ni negative thoughts. Mkitoka hapa, mlikumbuke hilo. And you know what negative thoughts zinavyofanya? Negative thoughts zitapunguza your self-esteem, zitapunguza your immunity. Because once you have rafiki yangu sijui atafanya nini, cheo changu kitafanya nini, kwenye social media watanisema nini, those are negative thoughts. Alafu, ladies, paka wale wanaolala saa 7 usiku, paka saa 6 huko kwenye social media. The unfortunate thing, kama message ya social media sio nzuri, ukienda kulala saa 7 you'll struggle kulala paka saa 9. Ukiamka asubuhi you are tired. Can you put the phone away 2-3 hours before you go to sleep? Try to disconnect with social media sometimes. The other important thing, move please. Nyie mna saa siku hizi, mna pedometer, you need 10,000 steps a day. Get move. Na nashukuru Deputy Speaker anafanya mazoezi sana. So she moves a lot, naomba tumwige. That's my last slide kwenye effects. Constipation. Man, do you know why cancers zimekuwa nyingi sana siku hizi? And women vile vile mnaongoza nalo hili. Let me in a very simple terms, I'll teach you how constipation occurs. When your body tells you unatakiwa kwenda toilet, please naomba nenda, kwa sababu the bowel ina communicate na brain kwamba nataka kwenda toilet. Wewe unasema hapana bwana, niko busy naongea na shosti kidogo, nitakwenda baadaye. Niko busy kidogo na mkutano. Kwa hiyo ukifanya hivyo repeatedly, hii communication inafikiria kwamba is a false alarm. Kwa hiyo next time unataka kwenda toilet, there is no communication. Sasa what happens? Ukichelewa kwenda, mwili haustop. Haja kubwa inatoka na estrogen. Kwa zile estrogen zinaanza kunyonywa wakati the toilet huwezi kwenda. Na estrogen, mtasikia hapa kwa wataalamu, mimi sio mtaalamu sana, mimi nasoma slides tu. Estrogen iko very dominant kwenye saratani. If you extract, utaona estrogen a lot. Kwa hiyo, whenever your body tells you, go to the washroom, please go. Shosti utamkuta tu, aondoki. Unajua mashosti aondoki kabisa. La pili ni acidity. Kula zenu ziko very regular. Leo umekunywa chai saa 2 asubuhi, lunch saa 7. Kesho na mkutano sili kabisa. Sasa you know what happens? Katika tumbo kuna hydrochloric acid, HCl. Cancer cells, mtasikia kwa wataalamu hapa, wanapenda media ya acidity. They need the acid to grow. So you are proning yourself, na mtasikia kwa Dr. Delila baadaye pale, our heart specialist,
Ukiwa na acid kwanza inatuconfuse hata sisi. Mimi by profession ni daktari wa moyo. Kwa sababu ukiwa na acid iko juu, dalili zake hazina tofauti na heart attack. Kwa sababu wewe utasema nasikia hapa panauma, kumbe is a heart attack, na Dr. Delila ataisema hii in details. Halafu hamlali. Ukienda kulala, kuna hormone inaitwa melatonin inatoka ukienda kulala. Melatonin ni umegusa wapi tena? So Jimmy, naona imegusa huku, kwa imepoteza. Mmeniweka mimi sasa. Wataniona tu baadaye. Naomba turudishe slides kidogo. Kwa melatonin ni anti-cancer na inakuwa produce kama nilivyosema mwanzo wakati umeenda kulala. Kwa hiyo mkichelewa kulala, melatonin inakuwa haipo, then unakuwa huna kitu kitachoweza kukusaidia kwenye kufight cancer. Haja display huku baya. Lingine ambalo we cannot avoid ni emotion, na mtalisikia kwa wataalamu hapo. Emotion inaleta stress, na emotions zinaweza kuwa nyingi. Kuna positive, kuna negative, issues za divorce, death, loss of property na vitu vingine. Na la mwisho kabisa kwenye hili, kwa nini cancer zinakuwa na nini? Unywaji wetu mdogo wa maji. Na naomba this one catch me properly. Maji, if you're not exercising, hamna joto, on average is 1.5 to 2 liters. Sasa huko kwenye mitandao huko mnavyoambiana kunywa lita 5, kunywa lita 6. Mimi naomba mkitoka hapa, Indian Ocean iko behind me. Hivi mtu akizama inakuwaje? Excess water always is not that good. Kwa sababu kwanza mna dilute electrolytes kwenye mwili, na ndio maana kila mgonjwa wa pili tunayemwona hospitalini anaumwa kichwa. Good. Last few slides na I'll be out of here. Huko nje huko kila mtu anazungumzia pandemic ya uviko 19, lakini our other big crisis sasa hivi ni weight. Weight zetu zinazidi kuwa kubwa, na please just relax. I'm not going to talk about chapati. Siongelee chapati hata kidogo. I'm talking our weights. Our weights are going up. Halafu we have this thing called fast food. Naomba niwafundishe kitu kimoja. Tumbo haliko meant kwa ajili ya kutafuna. It's not meant for chewing. Everybody's eating so fast. Wale wenye marafiki ambao ni wa China au Southeast Asia kule, Mchina akikualika chakula is a social activity. Ni 2, 3, 4 hours. They chew slowly. Oops. Hii so slide yangu. Au liweka hii jana. Halafu the most interesting, mko kwenye gym, kila mtu yuko kwenye gym hapa, kila mtu wa pili yuko kwenye gym. Sasa gym mimi I don't mind gym. Gym is okay. My problem, ukitoka kwenye gym unafanya nini? Sasa hapa nyinyi wasomi mnaita donut. Sisi watu wa kawaida tunaita andazi. Ni andazi actually. Donut you are making it more softer. Sasa donut moja ina 452 calories. Sasa wewe ndio umetoka gym kule, unajua nimeburn 400 calories. Alafu umekula donut 3. Please save hela zako, just go to the saloon. Kwa sababu kama umeburn 500 calories, alafu umekula donut 2 which is almost 1000. Okay, good. Ngoja niwarahisishie hesabu. Mfuko mmoja wa simenti ni 50 kilos. Sasa hesabu rahisi kabisa. Ukiwa na kilo 100, umebeba simenti mifuko 2 siku nzima, 7 days a week, 365 days. Ndio maana kila mgonjwa ninayemwona kliniki ananiambia hapa nauma. Sasa unamtizama yule mgonjwa, na sasa hivi naomtizama yule mama, naambia mama,
shusha mfuko mmoja, everything will be okay. Nilikutana na dada mmoja pale nje, nikamwambia ngoja nikufundisha sasa jinsi ya kujua ideal weight. Kwa hiyo chukua urefu wako in centimeters alafu minus 100. Kwa hiyo kama una 170 centimeters tall, minus 100, kilo zako zinatakiwa kuwa 70. Sasa naomba msiniambie wangapi, wengi uzito wenu mzuri after all. Good. La mwisho kabisa kwenye weight, jamani, mwanamke kiuno. It's true. Lakini let me tell you, kama waistline yako iko zaidi ya sentimita 80 centimeters, uko kwenye increased risk ya kupata magonjwa, na ikifika 88 centimeters, kwa kila mtu akitoka hapa akienda kwa fundi wake, naomba atizame. Mbona mmekaa kimya? Good, nyie watu wazuri bado. Sasa mimi naomba kina mama, naomba tuwarithishe watoto wetu mali, sio obesity. Unajua my two colleagues hapa, Galina na Juliana, hawa ni obstetricians, senior obstetricians pale Muhimbili, nitawa introduce baadaye. Mimi nilipokuwa nazunguka kule wakati wa intern, unasikia kina mama wanakuja jioni kutizama, mtoto mashallah ana kilo 4, amna mashallah 4 kilos. 4 kilos ni obesity, ni uzito mkubwa. So auntie, it's not mashallah, mtoto amezaliwa na obesity. Now let me switch gears a little bit. Jamani, before I introduce my panelists, itakuwa unfair to leave this place without touching 1 or 2 slides on COVID. We know it's a big problem out there. Kwa naomba labda slide 2, 3, I'll try to clarify hizo doubt ambazo ziko nje. Hebu mgeukie jirani yako, mtizame sura yake ikoje. Good, umemwona with all the mask. Now kila siku mnaongelea COVID. Let me help you. This is how the virus looks like. Na ni very important utizame hizo zilizoandikwa spike, membrane na envelope, na huyo mwenyewe ndo virus mwenyewe, kwa sababu chanjo zinatengenezwa kutoka kwenye kipande chochote pale utakachochukua. The common one ni protein kwenye spike, ndo inapotokea. Wote tunakumbuka March of last year, huyu ndo dada alikuwa mgonjwa wetu wa kwanza na wa COVID Tanzania alikuwa tambulishwa. Na transmission yake, kwa nini tunasisitiza kuvaa mask? Sasa tizama kama mmoja wenu ana COVID halafu mjavaa mask. Kwa wale wanaongea kwa sauti za chini, tizama what will happen dakika 2 baadaye, what will happen dakika 15 baadaye, na what happened kama mnaongea kwa lisaa moja. Kwa kadri sauti zinavyopanda ndio transmission ya ugonjwa inavyokwenda. Na principle yake iko hivi. Why did it spread so fast? From China to Europe to US, Middle East, baadaye sisi wikawa the last continent to be affected. Mtu mmoja akiwa affected or infected, ana transmit kwa watu 3, wale watu 3 wana transmit kwa watu 3 wengine. So the multiplying factor, that's why this disease went so fast. Hizi data nani za jana, and all of you have got smartphones. Now look, tarehe 13 tu, last week nilipokuwa natoa seminar pale kwetu kabla ya chanjo, there were over 206 million people infected duniani. Tizama, just a week later, 214 million plus. As of course, the good thing ni kwamba 80% watapona, ndio hizo number 185 na 192. Lakini the most important number hapa, tizameni hizo death. In total, duniani tumeshapoteza zaidi ya 4.4 million people. Sasa hiyo number sio important sana. Important pale wewe na mimi tukipoteza ndugu au jamaa, you just need one person uweze kufeel your grief. So it's a serious disease and it's out there. Najua mmesikia hii term sana, herd immunity. How do you get herd immunity? There are 2 ways to get herd immunity. Moja, changanyikeni tu, muambukizane. Mkifika 60%,
hamtaweza kuambukizana tena. Hiyo ni njia moja. Njia nyingine, chanja watu, mkifika 60% mmepata herd immunity. Sasa UK walijaribisha herd immunity COVID ilipoanza, na nafikiri wote tunajua mapema tu walistop kwa sababu inakuja na casualty. Sweden walijaribisha the same thing, herd immunity, lakini halfway wakastop. Another good reminder, jamani, hii sio chanjo ya kwanza Tanzania. Tuna chanjo 9. Surua, TB na kadhalika na kadhalika. Hii ni chanjo ya 10. Na hizo chanjo 9 zimeshatusaidia 13 diseases. Tuko kwenye verge ya kueradicate, kuondoa polio. Kwa sababu Tanzania tuko 99% kwenye kuondoa polio. Why? Because of vaccine. So it's very crucial kwanza tuelewe effectiveness ya vaccine. Sasa unapataje vaccine in normal circumstances? Unaanza na research and development na preclinical stage ambao unatumia wanyama. Sasa ikiwa ni panya, sokwe na kadhalika, that's a preclinical. Ikifanikiwa unaenda kwenye stage ya pili ambayo inaitwa phase 1. Phase 1 you use about 10 people, unawapa chanjo au dawa husika. Ukifanikiwa unaenda phase 2 ambao unatumia about 100, ukifanikiwa unaenda kwenye 1000. Baada ya hapo ndo unatoa leseni. This is in normal circumstances. Sasa huko mitaani au mitandaoni kila mtu anasema hii chanjo imekwenda haraka, hii chanjo imekwenda haraka, there's something wrong. Jamani, there's nothing wrong. Wale wanaofuatilia, in 2009 Marekani walipata a terrible flu inaitwa H1N1. Mgonjwa alipatikana April, by September 28th the same year kulikuwa na chanjo. Ni miezi 5.5. This is the fastest vaccine iliyotolewa na ilitusaidia wote kwa sababu waliweza kucontent ile flu kule kwao. Just for a reminder, the head of WHO, shirika la afya duniani, linaongozwa na Mwafrika, Dr. Tedros. Anatokea Ethiopia na ndo anaongoza. Kabla ya hapo alikuwa anaongoza Margaret Chan, anatokea China. This fact is very important to know it, kwa sababu tusije tukafikiria kama saa zingine tunavyoelezana kwenye mitandao it's nchi gani thing. WHO inaongozwa na one of us. Sasa inapotokea emergency, kitu gani kinatokea? When I talk of emergency ni vitu kama Ebola, COVID kama hivi. Pale WHO kuna kitu kinaitwa emergency use licensing. Yani kikitokea dharura, unatoa leseni ya muda wakati tafiti zinaendelea kupata hiyo dawa husika. Kwa sababu wote tuchukulie kupata vaccine kawaida ni 10 to 15 years. Kwa ina maana tulitakiwa tusubiri paka mwaka 2035. Seriously? Tungeweza kusubiri muda wote huo na tunachokisikia na kukiona huko mjini? So ilipokuwa considered kwamba is emergency, ikatolewa hii leseni. Lakini let me walk you through. Hata unapotoa leseni pale WHO, they don't compromise kwenye safety, immunogenicity ambayo ndo power ile nani kutoa dawa, na wana weigh benefit versus hasara. Kwa hiyo chanjo zilizopelekwa kwenye trial zilikuwa 184, 184 kwenye trial ya kwanza kabla zijapewa hiyo leseni ya muda. Zikachujwa zikabakia 35, zikachujwa zikabakia 34, zikachujwa zikabakia 28. Leo kwenye market kuna chanjo 8 tu. What does this slide tell you? Despite kuipeleka haraka, hawakucompromise kwenye safety. Otherwise tungekuwa na chanjo 184 leo. Kwa hiyo doubt ya kwamba imekwenda mbio, my son anategemea kuja. Mimi nilipokuwa mdogo, bibi yangu kunitengenezea kikombe cha chai ilikuwa inachukua 2 hours. Kuni zimeloa jana kidogo mpaka moto upulizwe. Sasa hivi our kids in 1 minute or less, kwa sababu mimi na microwave moja na majiko ya umeme kettle 2. Technology has changed. So hii pace tusitue sana. Mpaka sasa hivi kuna chanjo 8 kwa hizi nchi 8 tu ndo zinazotengeneza,
Na naomba tutizame hiyo Pfizer kidogo, kwa sababu ndo kila mtu anasema kwa nini hatukuletewa Pfizer? Storage ya Pfizer ni katika -60 to 90 degrees. Jamani, hizi sio zile freezer zenu mlizokuwa nazo nyumbani za kutunzia sato. These are big research freezers. Zinapatikana TMDA, zinapatikana Muhimbili, zinapatikana SUA, NIMRI na kadhalika. So let's try to imagine what. Mimi natokea Songea kule na Mtumbo. Oh, yule dada anasikitika. No, sitokei Bukoba. My wife is from Bukoba. Okay, kundomana Good. Yeah, kwa hiyo najaribu kuimagine hata decision makers, serikali, bunge na sheria, nafikiri walitumia logic kubwa, kwa sababu Johnson & Johnson na hizi zingine storage yake ni kwenye 4 to 8, ambazo ndo friji tunazo sisi wote. Hapa ndo nimewapoteza kabisa. Nimewapoteza Okay, don't get scared. Kuna herufi 4 tu hapo. Kuna A, T, G na C. Hii ndo formula ya COVID. Kwa chanjo zilipofika, timu iliundwa, sio ile ya kuna timu nyingine iliundwa kutoka NIMRI, kutoka TMDA, kutoka MOHAS na nini, kwenda kutizama hii chanjo ni kweli. Hii iko kwenye public domain. Ukiingia kwenye public domain unapata hii formula, na kila mdudu kama fingerprints ana saini yake. Kwa ilifanywa hivyo, ikafanywa na color coding, na ndio maana huko pembeni mtaona imeandikwa SARS Tanzania. Hizo sample randomly kwenye zile dozi milioni 1 zilizokuja, randomly unachukua, mnakwenda kuzianalyze, inatakiwa imatch na hizi color codes na ile formula. Hicho kilipofanyika, serikali ilipewa taarifa, you are safe, you can go ahead. Sequencing, mimi nilipokuwa nasoma my PhD 20 years ago, ilikuwa mashine iko size hii. Sasa hivi ni portable, unaishika mkononi, na hiyo nyuma ni power bank, na huyu ni Profesa Misinzo wa SUA wakifanya sequencing. Jamani, naomba tumpigie kwanza makofi Mheshimiwa Rais. Ilipoambiwa kwamba the chanjo is okay, nafikiri wote tunajua yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kupata chanjo pale, na mwezi wa February Rais Ramaphosa, wote tunajua, wa South Africa alipata chanjo. Sasa watu gani wanatakiwa kupata? When and who can take the vaccine? Wale walopata corona wanatakiwa kusubiri miezi 3 kabla hawajapata chanjo. Na kina mama, nazungumzia sio zile corona zenu mjini. Unajua mimi nimepata corona mara 3. I'm not talking about those. Maana humu ndani ukiuliza kila mtu kapata corona. Hata aliyepata flu naye unajua imekuwa ikitrend. Alafu is fashion, unajua nilipata corona. Corona ninazungumzia hapa, umeugua, umekuja, tumechukua sample, tumepeleka kule, ikarudi positive. Unatakiwa usubiri miezi 3. Sasa usikimbie chanjo hapa, unajua mimi nafikiri nilipata corona. Kwa nini tunasema usubiri miezi 3? Ukipata natural disease ya corona, unapata partial immunity kwa miezi 3. Then inashuka chini. Kwa ukija kupata chanjo, is like a booster. Kwa wale ambao wamefanyiwa operation kubwa, cesarean sections, sisi pale tunapasua moyo kila siku, wanatakiwa wasubiri kati ya mwezi 1 na 2 kabla hawajapata chanjo. Kina mama wanaonyonyesha, kina mama wanao expect, nilimwona mama mmoja hapa ana expect. Jamani, WHO guideline hamkatazwi kutumia chanjo. Mnatakiwa mwende kwenye chanjo. Ukiwa na homa, tunashauri usubiri mpaka homa ishuke, maybe a week. Na sababu kubwa ni kwamba chanjo inaweza kukupa homa. Sasa kama unakuja na homa ya ugonjwa mwingine, typhoid, malaria, then tuta confuse kwamba hii imetokana na malaria au hapana. Status ya chanjo ikoje duniani? Paka jana natengeneza hizi slide, zaidi ya dozi bilioni 5 billion zimekwisha toka. Roughly kwa dunia sasa hivi zinatolewa dozi karibu 38 million doses kila siku ya Mungu, ambayo imecover karibu 33% ya population ya dunia. Sasa kinachosikitisha,
Naomba mtizame hiyo ramani chini hapo. Kadri unavyoona hiyo green imeiva, ndo namba ya chanjo hiyo nchi husika imepata. Sasa mimi nimesoma geography zamani kweli. Najaribu kutizama where are we. Tupo Okay. Sisi tumechelewa kuanza kidogo, lakini at least Mheshimiwa Rais na serikali yake amejaribu kutafuta. Kwa in general, Afrika kidogo tuko nyuma kwenye chanjo. I hope with time tuta catch up. Naomba usitafute Afrika iko wapi hapo. Wewe soma ule mstari wa mwisho kabisa chini kule. Umeiona? Kwa hiyo tunajaribu kulisema hili ili kila mmoja wetu ajaribu akitoka hapa ajaribu kuangalia jinsi kama hajapata chanjo apate chanjo. So my last few slides. Uingereza kitu gani kimechotokea? Tutizame hiyo iliyoandikwa second wave. Second wave ni pale kipindi walipopata wimbi la pili na chanjo zilikuwa bado kipindi hicho. Tizama on your left panel utaona namba ya wagonjwa na upande wa pili huo ni namba ya vifo. Definitely chanjo wakati huo ilikuwa bado haijawa. Sasa tizama third wave, ili wimbi la tatu ambayo na sisi tunalo sasa hivi. Namba ya wagonjwa, lakini tizama kwenye upande wa vifo vimeshuka sana. Sasa forget about Europe, tutizame Afrika nini kinatokea. Namibia wametoa data yao tayari ya mwezi wa 6 na 7. Mwezi wa 6 walikuwa na vifo jumla 669. Vifo 79% ambao ni 536 nafikiri. Ni wale ambao walikuwa hawakuchanja. Na 1.8% ni wale waliopata chanjo ya kwanza wanasubiri chanjo ya pili. Na hawa watatu ni wale ambao walipata chanjo. Na ukiona mmoja na miaka 78, 70 na miaka 63. Ukitizama mwezi wa Julai kwa wenzetu wa Namibia walipata vifo 693. Kati ya hivyo vifo 564 ni kwa wale ambao hawakuchanja, vifo 11 waliopata chanjo ya kwanza kusubiri chanjo ya pili, na mmoja tu ni katika wale waliopata chanjo. Again, hii slide inakuambia kitu kimoja tu, chanjo inafanya kazi. Damu inaganda. Mkichanjwa damu inaganda Jamani, nyinyi wote hapa nafikiri wengi wenu mmewahi kusafiri long flights Australia, US, South America na Southeast Asia, Japan na kwingineko. Ukiingia kwenye ndege, either pilot, air hostess au ile video pale inakwambia chezesha miguu, exercise, tembea, kwa sababu ukikaa muda mrefu you'll get clots. Kwa hiyo kilichotokea nini? AstraZeneca mapema mwaka huu baada ya kutoa chanjo 1,000,000 waliochanjwa 4 walipata clots. Sasa na my friend, my colleague, my boss Ruth kutoka NNB, yeye anapenda namba zaidi, ukitranslate ni 0.004%. Johnson & Johnson walipotoa chanjo 8,000,000 waliopata clots walikuwa 28. Now translate into percentage ni 0.0035. Lakini hawa waandishi wa habari, hii kwamba zilitoka 1,000,000 ni watu 4 tu au watu 28 tu katika 8,000,000, hiyo hawaizungumzii hata kidogo. Magazeti yote waliopata chanjo wamepata clot. Lakini let me show you. Kwa hiyo kitu gani kilichotokea kwa Johnson & Johnson? Ilipotokea hile walisimamisha kwa siku 11 ili kuchunguza nini kilichosababisha, kwa sababu ni kawaida kabisa kwenye tafiti. Na baada ya hapo siku 11 nafikiri wote we can read, ile kusimamishwa kulikuwa lifted, wakaendelea kwa sababu benefits zilikuwa kubwa kuliko hasara. Sasa ngoja niweke kwenye perspective. Ukitoa chanjo 1,000,000 watu 4 wanapata clot, sawa na 0.004%. Sasa kwa wale wanaovuta sigara, najua nyie wengi hamvuti sigara, Mr. anavuta sigara.
Ukiwa na watu milioni 1 wanavuta sigara, watu 1763 watapata clot. Sasa huko kote sahau, ukipata COVID, ukiwa na wagonjwa milioni 1, wagonjwa 165,000 wana chance ya kupata clot. Na ndio sababu moja ya sababu kubwa ukisikia mtu aliyepata COVID anafariki is whether pneumonia au hizi clots au organ zote zinapofail. Kwa hiyo my dear sisters, decision ya kwetu sisi. Ipi chance yako kubwa ya kupata clot? Chanjo, sigara au COVID yenyewe? I leave each and every one of you amue. Sasa tizama picha hizi, sio picha za kuchora. Hii ndo pneumonia inavyoonekana ukipata COVID, na clots zinavyozuia ile exchange ya gas kutokea. Ukipata chanjo nini kitatokea? Utasikia maumivu kidogo kwenye mkono pale, kutakuwa kwekundu kwa wale light skinned, kuvimba kidogo, homa. Mimi ile siku nilochanja nilipata homa kidogo, lakini kama daktari na wenzangu they can attest, ilinipa message moja tu. Immune system yangu, kinga yangu inafanya kazi, kwa sababu iligundua kuna kitu kimeingia, ikareact kwa kuanza kutengeneza antibodies. Sasa sio kila mtu atapata homa. Sasa tutizame hili linawahusu direct. Walichukua kina mama wajawazito na wale ambao sio wajawazito, wakatizama hizi side effects: pain, fatigue, headache, misuli kuuma, kutetemeka na homa. Ni chanjo ziko mbili hapa, hiyo ya juu ni Pfizer, ya chini ni Moderna, na upande wa kushoto ni dozi ya kwanza, upande wa kulia dozi ya pili. Kulikuwa hamna tofauti ya kati ya kina mama wajawazito na wale wasio wajawazito kwenye side effects. Kwa naomba tukachanje. Ukisikia maumivu pale, weka kitambaa cha baridi, barafu, drink plenty of water na kila kitu kitakaa sawa. Ukichanjwa unaweza kupata COVID tena? Yes. Tofauti yake ni nini? Mimi niliyechanja nikipata COVID itakuwa haina yale makali kama yule ambaye hajachanja. Na mfano wangu huwa ni very simple. Hivi tukivaa seat belt itazuia ajali isitokee? Hapana. Lakini wote tunajua yule aliyevaa mkanda na yule asiyevaa mkanda, bahati mbaya ikitokea ajali, yule asiyevaa mkanda ataumia zaidi. Kwa wale wenye marafiki wanaopenda mpira, mimi am a football lover, of course niko Simba na Liverpool. Unaingia timu ambazo zinashinda. Hauingii zile timu zingine. Uingii zile timu zingine. Kwa hiyo wote tunajua weekend mbili zilizopita tuliona mechi ya Tottenham na Manchester City. Tizama hiyo crowd hapo, haikuvaa maski kwa sababu sasa hivi Uingereza huwezi kuingia mpirani kama huna chanjo. Miezi michache tu iliyopita mnaona kiwanja kilikuwa kitupu kabisa. Jamani, decision ya kwetu, na hili sintaligusa sana la kuhusu stress ya COVID na vitu vingine, nafikiri wataalamu hapa watanani. Nimalizie tu kwa kusema sisi pale kwenye taasisi na wenzangu hawa wa gaina wa cancer pale tunafanya operations za moyo, tunasimamisha moyo 4 to 6 hours wakati tunafanya open heart surgery. Baadaye tunaustua na umeme, mtu anarudi. Sasa kama mnatuamini kwenye kusimamisha moyo wako alafu tunaustua baadaye, naomba mtuamini kwa hili dogo la chanjo. Manake ladies, unajua hii chanjo ni unatupiwa life jacket. Wewe sema ngoja mimi ogelee kidogo kwanza, na huko kule deep waters catch the life jacket. Na hii treni iko kwenye motion tayari. Mani, mimi nashukuru kwa hiyo part 1. Now let's start the panel discussion. Good. So
Yoyote mwenye maswali naomba aliweke mwisho. And sorry for taking more time than I planned. Now let's look what we have here. Don't look at my picture again because that one is done. So our first speaker, naomba ni mtambulishe, ni Dr. Galina. Dr. Galina ni my colleague. Sorry, 1 minute. Dr. Galina ni PhD holder katika mambo ya reproductive health from Karolinska University. I'm sure Anne you know it, in Sweden. Vile ana hold a masters in obstetrics and gynecology ya chuo chetu Muhimbili. Sasa hii ya ni raisi wa AGOTA. AGOTA ni Association of Gynecologists and Obstetrician and Gynecologists. By career ni yeye ni principal consultant pale kwenye hospitali yetu ya Muhimbili, and she has more than 15 years of experience kwenye area ya kina mama. Now, Dr. Galina, my question to you, hawa kina mama wanakutizama hapa and the ones following us, one of the big issue ni fertility. We all know 1 in 6 couple wana matatizo ya fertility. Sasa yale kina baba leo tusiyazungumzie, tuyazungumzie kina mama. Another issue ambayo inatubodha hapa, na najua mko wawili mtapokezana, ni menopause. It's just a matter of time, everybody will go to menopause. Na mimi nilipokuwa medical student ilikuwa inatokea kidogo late, lakini I don't know, with time imebadilika. What can you say about these two conditions now? And you can remain seated. And what advice can you give to these ladies? I give you about 10 minutes to brief us on that. Jamani, mwenye swali lolote, you can keep it. Dr. Galina, karibu. Asante, Professor. Tunakusikia. Mnamsikia? Mnamsikia kutoka nyuma kule? Asante sana, Professor. Au nije? Nafikiri ungekuja hapa ya. Jamani, habarini za asubuhi. Wakubwa shikamooni, na nadhani labda kuna wakubwa hapa. Professor, nashukuru sana for your kind introduction. Nasikitika tu kuna mstari ukusoma hapo kwamba I'm a Yanga fan. You're a Simba fan but I'm a Yanga fan. Lakini sasa umesema timu ya washindi ni Simba, sasa mimi sijui nisemeje. Ya washindwa. Naomba msamaha mwalimu wangu. Jamani, nafurahi kwa mahudhurio yenu. Leo tuko wadada kama 8, ukiongeza na profesa, kila mtu anakuja kuwabombard na information nyingi. Hizi information zingine zitakuwa mpya, zingine ni mmezisikia zina mashaka, lakini mwisho wa siku akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Wangapi wana miaka 38 kwenda mbele? 38 kwenda mbele? 38 years and above? Kwa hiyo nadhani I have an audience, I have people to talk to. Wangapi wameshasikia kuhusu menopause? Menopause. Wangapi wanaiogopa au wanaona they're ready to fight menopause? Wachache. Kwa hiyo menopause is a challenge katika women health. Na ni kitu ambacho kila mwanamke, si tunapenda kuishi mpaka miaka 80, 100, si ndio? Lakini ina maana kwamba ukiishi mpaka miaka 80, 100 you'll have to go through menopause.
Unfortunately, siku hizi menopause inaanza 36 years, 38 years. Kuna wagonjwa wanakuja wana 36 years. Unakuta wamesoma mpaka wamepata PhD, wanasubiri wakimaliza ndio waanze kutafuta mtoto. By the time anashangaa miss period ya kwanza ya pili, they come to you. Doctor, I have missed my periods. I'm 38, 39 years. I now want to have a child. Ukianza kumfanyia hormonal profile, unakuta wow. Gone. Very sad. Estrogen inaondoka. Estrogen ndio inatufanya tuonekane hivi tulivyo tu. We are smooth, na sauti ya kike. Mimi mwenyewe ni postmenopause, ndio maana sauti ishaanza kubadilika. We have sauti nzuri, ukiongea mwanamume anageuka. That is estrogen. Estrogen inafika mahali inaondoka. Uzee unakuja, uzee unavokuja unakuja na vitu vingi, including losing our estrogen hormone. Hormone Kiswahili chake ni nini lili? Homoni. Kwa hiyo kichocheo. Kuna vichocheo katika miili yetu ambavyo vinatufanya tuwe vile tulivyo. Kwa hiyo kichocheo cha estrogen kinatufanya tuwe wanawake. Ikianza kuja estrogen, figa inabadilika, unakuwa figa number 8, unakuwa mlaini, unaanza kuwa na interest na wanaume, unapata periods, you get pregnant, you're very okay. Lakini ikianza kuondoka, you start losing those things. Unaanza, mbona tumbo langu? Unaanza kuwa figure 9 sasa. Kulikuwa figure 8, now you start becoming figure 9. Deposition ya fats inakuja hapa. Kwa sababu watu wote tuna a little bit of every hormone. Kwa hiyo we also have the androgen ambao ni male hormone. Kwa hiyo ile male hormone inakufanya sana unaanza kuwa kama baba, kitambi, nini, hips zinaondoka, inaondoka. Sasa afadhali hivyo vikiondoka hivyo, it's not that bad. Kitu ambacho napenda tuwe aware kwamba kikiondoka unaanza kweli kuwikia matatizoni. There are a lot of complications. Cha kwanza ambacho ndio kibaya zaidi, wanawake wengi hatujui kwamba kuondoka kwa estrogen inaweza kutuletea shida. Kwa hiyo unaanza unaumwa, you go to every other doctor except the gynecologist. Unazunguka hapa, naumwa kichwa, unazunguka hapa, sijalala vizuri, unazunguka hapa, depression. Unaanza kucorrelate depression yako na mtoto wako labda ametoroka, hajafanya vizuri, unafikiri labda yeye ndo anakusababishia depression. Kwa hiyo you go to every other specialties except the gynecologist. By the time unakuja kwa gynecologist, a lot has happened. Menopause ina disturb sana psyche yetu. Menopause ina disturb sleep. You don't sleep well. Unakuwa hujui kwa nini ulali, unafikiri labda kwa sababu mume wako amechelewa, amekuudhi ndio maana hujalala. Unakuwa una correlate kazi zako na nini kwamba ndo zinakuletea kukosa usingizi, which is always not right. Menopause. Sayansi ya hot flash siwezi kuisema yote ikaeleweka, inaweza kisilete maana, lakini at the end of the day kuna kitu kinaitwa hot flash. Hot flash kama hivyo neno ninalosoma. Mwili unakuwa kama vile umepata kama radi. Lakini hiyo radi inakuletea joto na kuchangamka. Yaani unasikia kama vile unataka kukimbia. Watu wote wamekaa wanaona kawaida, hali ya hewa ni nzuri. Wewe peke yako ndio unasikia jasho na moyo kwenda mbio, na yani kama vile jamani you need something ambacho hujui ni nini. Kwa hiyo inawasumbua sana kina mama. Hot flash kibaya ambacho mimi naona sikipendi kuliko vyote, ina disturb metabolism ya calcium. Calcium ndio tengeneza mifupa yetu iwe migumu, mifupa yetu iwe tusimame tumenyooka kama hivi, tunatembea bila maumivu, ni hormone ya calcium. Kwa hiyo estrogen ikianza kuondoka, absorption ya calcium, metabolism ya calcium inaondoka. Tunaanza kuumwa viuno, na inapenda sana kukula calcium ambayo iko kwenye pelvic region. Tunaanza kupata fractures za femur, tunaanza kupata bone pain. Sasa kila mahali, yani unashangaa tu ukiamka asubuhi ukiweka mguu utembea, yani kila mahali panauma, bone pain. Kwa hiyo hakuna calcium inaondoka, baadaye inafika tu hata ukicheka kwa nguvu unavunjika. Unashangaa. Amjasikia wabibi huko anasema alikuwa anateremka tu hapa ngazi akajikwaa kidogo amevunjika fima. Yani amejikwaa kidole lakini anavunjika fima.
ubaya wa estrogen, wa estrogen ikiondoka. Kwa hiyo there are a lot of things ambazo zinatokea ukiwa aware. Ukiona umri umesogea, unaanza kuona mwili wako umebadilika, network haisomi vizuri, kila unaumwa tu, vitu havieleweki. Unaenda kwa daktari anakuambia mbona una malaria, unaenda kwa mbona moyo uko vizuri, unaenda kila unakokwenda unaambiwa you don't have any problem. Jamani, naombeni mkumbuke sana kuja kwetu. Na isema very briefly, it sounds very easy, lakini it's just because of the matter of time. Kama mna maswali mtakuja kuuliza. Kingine bado sijamaliza prof. So umeniuliza kuhusu infertility. Yes. Niseme kidogo kuhusu infertility kwa sababu pale Muhimbili mimi na head hicho kitengo na tunafanya kazi na Lilian. Infertility ni shida. Ni introduce tu kwa kusema tunaigawa infertility, causes of infertility into three halves. Three halves. The first 1/3 of the reasons ni mwanamke. Wanawake tuna matatizo yetu. The other 1/3 inatoka kwa wanaume. Lakini unfortunately there's another third ambayo hatujui, tunasema inatoka kwa Mungu. So sometimes you have a couple, kila kitu kiko okay, lakini they're just not getting pregnant. Kwa hiyo hii tunaiacha, na hii ya males, prof amesema tunaiacha. Hii ya kwetu tutadeal nayo, Lili natatupa options on how to deal with it. Lakini niwaombe tu kwamba couple yoyote yenye infertility lazima ije hospitali mkiwa wote wawili. Ukienda peke yako you're just dealing with 1/3 of the matatizo. Prof alishasema statistics. 1 kati ya 6 ya couples have infertility, which is true. Na sisi tunasema ni almost 10-15% of the couples have infertility, and this is on the rise. Na ni kwa sababu hawa ni wale wanaokuja hospitali. Huko vijijini hatujui. Na wengine wanakaa kimya, wanakula miti shamba mpaka inawaua. Hawaji hospitali. Kwa hiyo Lilian atatueleza kidogo about the modalities of treatment we have, and the rest of the colleagues will tell us about how to tackle with menopause. Menopause, tunatoa hormonal replacement. Menopause is dietary restrictions, what to do. Menopause, exercise. Kwa hiyo wenzangu watakuja kutuambia zaidi. Nyundo ya mwisho. Na nadhani mliona Agota imetoa tamko. Naomba wamama wajawazito na wanaonyonyesha wachanje. Kama profesa alivyosema, I can't overemphasize. Asante sana. I hope I've kept time. Dr. Garina, thank you so much. Kabla sijamkaribisha Lilian, kuna vitu viwili hapa nimenote. Hii ya kutoka figure 8 kwenda 9. Okay, I'll take note on this. Hili la hot flashes is a serious one kwa sababu unaweza ukarudi nyumbani ukasema hello. So hello ya nini? It's but hot flash. Kwa hiyo naomba it's something understandable. Na hii clinic ya infertility kwamba twende wote, au kina yenyewe itabidi education, maana kubeba kina baba kuja clinic is an issue. Lakini on the serious tone, hii hormonal replacement, estrogen, it's najua wewe ni gynecologist, lakini ukituuliza sisi cardiologist is an area of discussion kweli kwa sababu upande wetu sisi wa moyo estrogen tunaitizama kwa caution kubwa sana kwa sababu inatuletea baadhi ya magonjwa ya moyo. So is an area, kama muda utapatikana tutakwambia sisi our side, na wewe utaidefend ili tuwasaidie the ladies in front of us wanapo make a decision, make a very informed decision. Kwa hiyo naomba next. Our next second presenter ni Dr. Lilian. Naona tumuoni pale, hamjabadilisha waya watu wanani. Dr. Lilian ni a senior obstetrician gynecologist. They work together with Garina. Atakuja kutop up, kutuambia what are the options
ya kilichozungumziwa hapa, lakini she is also kiongozi wetu kwenye Medical Association of Tanzania, MAT, ana certificate ya reproductive medicine kutoka India, na vile she's been working in Muhimbili with a lot of interest of more than 11 years kwenye hii area ya fertility. Na mi naomba mchukue namba yake ya simu kwa sababu ndo bingwa wetu kwenye mambo ya IVF. Kwa she is a person ambaye you can always exchange ideas. Daktari, karibu. Naomba tumpige makofi wakati anakuja. Habarini za asubuhi. Wadogo zangu marahaba, wakubwa shikamoni. Nimefurahi sana kuungana na kina mama katika forum hii ambayo ni muhimu sana kwetu. Na nimefurahi kwa sababu naona wengi wetu ni walengwa, ni wanawake wasomi ambao ndo zaidi tunawapokea kwenye changamoto hii ya masuala ya uzazi. Kama walivyotangulia kutoka kusema wenzangu kuhusiana na hii changamoto kwamba kati ya familia 6 unaweza kukuta mmoja wana changamoto ya upatikanaji wa watoto. Labda kwa haraka haraka katika forum hii, wangapi wana watoto at least 2? Mko vizuri, mmejitahidi sana, ongeleni. Lakini tunapata wanawake wengi ambao wana changamoto ya masuala ya uzazi. Tumesema tujikite kwa wanawake kwa sababu tatizo hili duniani kote na hasa Afrika inaonekana kwamba upatikanaji wa mtoto ni swala la mwanamke. Kwa hiyo lawama zote panapokosekana mtoto inakuwa ni swala la nani? La mwanamke. Lakini Dr. Ngalina ametangulia kusema kwamba it is a balance. Unakuta 1/3 ni mama, 1/3 ni baba, na nyingine ambayo haiwezi kutambulika. Lakini jukumu kubwa huwa tunaachiwa sisi, na ndio maana wanapokuja hospitali wengi ni wanawake wanakuja peke yao. Lakini kimsingi wanatakiwa waje kama kapo ili kuweza kutatua na kujua kwamba shida ni nini. Katika takwimu zetu tunafahamu kwamba Tanzania na Afrika kwa ujumla wanawake wanajitahidi sana kuzaa. Lakini kadiri maisha yanavyoendelea na teknolojia inavyokuwa, tunaona kwamba fertility rate inapungua sasa hivi. Kwa mfano Tanzania sasa hivi tumesimamia kwenye 4.5 tokea ilivyokuwa zamani mpaka 8. Mtu anaweza kupata watoto hadi 8, 9, 10, lakini sasa hivi kidogo imeshuka. Na kwa huku mijini ndio kabisa watu wanakuwa na mtoto mmoja au 2 au wengine ndio hawana kabisa. Na tunagundua kwamba changamoto kubwa kwa sasa, wanawake wengi, zamani ilikuwa kumsomesha mtoto wa kike ni jambo ambalo familia nyingi ilikuwa nasema huyu ni wa kuolewa na kuanzisha familia, lakini siku hizi tunaona wanawake wanasoma. Profesa Janabi ameelezea vizuri kabisa kwamba kadiri tunavyokuwa, especially sisi wanawake, uwezekano wa kuweza kupokea ujauzito unapungua kwa sababu sisi wanawake mayai yetu yanaendelea kupunguza ubora wake kadiri umri unavyopanda juu, hasa kuanzia miaka 35 kwenda juu. Kwa hiyo hali hiyo imekuwa ikisababisha changamoto kwa familia nyingi. Tofauti na wanaume wenyewe wanaendelea tu kutengeneza mbegu, sisi mayai yanapungua, lakini pia licha ya kupungua hata ule ubora wake unafanyaje? Unapungua. Kama mnavyofahamu, wanawake wengi sasa hivi wako busy katika kutafuta vipato, ndio wazalishaji wakubwa sasa hivi. Tujipongeze. Kwa hiyo unajikuta wako busy ili kuweka mambo sawa. Anasema mpaka niweke vitu vyangu sawa ndipo nianze kujenga familia. By the time wanamaliza kila kitu, she's 40, 41, 42, sasa ndio now she's ready. Kampata Mr. Right. Wanataka sasa waanzishe familia. Anajikuta yupo kwenye hizo pressure. Kuna hizo pressure za menopause zinaingia ndani. Stress, she's too late. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo labda mimi ningejikita zaidi kwenye kuongelea kwamba tunazo option mbalimbali. Of course visababishi vya couples kuwa na infertility ziko nyingi sana, nyingi.
kuna matatizo mbalimbali ambayo yanahusisha ule uzazi. Kuna uterine factors, kuna tubal factors, yani ile mirija, infections, na huku Afrika mnafahamu masuala ya STIs ni nyingi sana. Kwa hiyo kuna vitu vingi, lakini ukiachilia hivyo, tuangalie what are the available options. Kuna, kama mnaona wenzetu huko, hizi programs zilianza zamani sana. Huku kwetu ndo zimeanza hivi karibuni, zilianza miaka ya 80. Kwa mwanamke ambaye anaona kwamba anataka kudelay, sasa ili yale mayai yake yabaki katika ubora ule, kuna hizi teknolojia tunasema advance in reproductive technology, yani kuna options ambazo anaweza akafanya ili kuweza kupreserve her fertility hata kama akiwa mtu mzima hapo baadaye. Kwa hiyo unaweza ukatunza mayai yako, tunasema cryopreservation, ukayahifadhi mpaka pale utakapokuwa tayari uweze kuyatumia ili yabaki na ule ubora, kwa sababu tunapokuwa ubora unapungua au yanaweza yakaisha kabisa. Lakini pia kuna option za huduma ya IVF. Kwa mfano tunasema kadiri unavyokuwa zile chances zinapungua sana, kwa hiyo kuna huduma mbadala ya kuweza kukusaidia wewe, na huduma hizi zinafanyika maabara. Kwa hiyo tunaweza tukatumia yai lako aidha ulilolihifadhi au kwa sasa hivi kama lina ubora na mbegu ya baba, tukafanya mambo yetu tukakuwekea kwenye uzazi wako. Pia kuna wanawake wengine pia wamepata bahati mbaya wakaolewa na wanaume ambao hawazalishi mbegu. Pia kuna huduma ya kuazima mbegu kwa mwanamume mwingine na kuweza kufanya hiyo huduma. Au wana mbegu chache, tunawaona kabisa sasa zile mbegu zikiwa chache, pia uwezekano wa kusababisha mimba unakuwa mdogo. Kwa hiyo tunaweza tukaichukua ile mbegu yake moja tu, tukaingiza direct kwenye lile yai la mwanamke. Kwa sababu aina za hii reproductive technology ziko namna mbalimbali. Kuna ambayo unaweza ukaweka mbegu yenyewe ikakimbia, ikafertilize yai, au nyingine mkainject direct kwenye yai la mama. Au wote mkawa mna matatizo tukawaazimia embryo. Yani tumechukua yai la mwanamke mwingine, tukachukua na sperm ya mwanamume mwingine, tukatengeneza maabara. Hiyo inaitwa donor embryo, yani mmeazima kila kitu. Tunakuwekea, unabeba mimba, unazaa yule mtoto. Kwa hiyo option zipo nyingi, lakini kikubwa ni hiyo preservation. Kwa hiyo kwa wale ambao wana delay na una uwezo, kwa sababu huduma hizi sio rahisi, zina gharama kidogo. Kwa hiyo kwenye uwezo wanaweza wakatumia huduma hizi. Kwa bahati nzuri hapa Tanzania tayari huduma hizi zimeshaanza kwenye baadhi ya hospitali za private. Japo sio maarufu sana kama mataifa mengine. Kwa mfano India, ukienda kila street kuna hospitali moja ya IVF, lakini kwa hapa Tanzania ni za kuhesabu. Lakini kikubwa tuishukuru serikali yetu ambayo imeonesha utashi wa kutaka kuleta huduma hizi katika hospitali za serikali, ambapo Muhimbili ndio itakuwa champion na Madam Garina yeye ndio ana lead hicho kitengo. Kwa hiyo nafikiri labda in near future, few years to come, Tanzania kwenye huduma za serikali tutaweza kutoa huduma hizi, na option hizi zote nilizozitaja zinaweza zikafanyika. Kwa hiyo kwa wenye ndugu zao ambao wana uwezo wanaweza wakapata hizi huduma. Kwa hiyo message yangu kwenu ni kwamba tunapokuwa tupo kwenye kutafuta, tunapokuwa kwenye kutaka kujiendeleza, tukumbuke kwamba umri kwetu sisi wanawake ni fakta kubwa sana kwa ajili ya future yetu. Kwa hiyo tuangalie sana tunapojipangia masuala yetu ya uzazi, kusudi tusije tukafikia mahali tukachelewa sana tukakosa. Asanteni sana. Asante sana Dr. Julian for an informative talk. Naona kila mtu uliposema unaweza kuazima mbegu akaandika. Yeah, mimi ni mtafiti, kwa hiyo I do my observation. Kuondoa meza ya mbele, kule nyuma wote wameandika. Now let's change gears kidogo. Our next speaker ni Dr. Skuzani Muya. Dr. Skuzani Muya ana masters in
radiation and oncology kutoka South Africa. Ni mtaalamu wa cancer pale Ocean Road na amebobea zaidi kwenye mionzi. Dr. Skuzani, I will invite you here, lakini what concerns more if I as to guide you, ni cancer zipi ambazo una encounter sana hapo Ocean Road on your daily practices, and na hawa kina mama na walokuwa majumbani, nini testi gani ambazo wanaweza kufanya mapema ili kujikinga na hizi? Na kukwambia kweli, unawaona hapa wamesoma, lakini nikiwaambia watendeni kwenye mionzi hapa, half of them watakimbia. Can you educate us, hii mionzi ya sasa hivi ukicompare na ile ya nyuma, na what do you mean mnaposema mionzi? Tunaungua au tunafanya kitu gani? Dr. Skuzani, welcome please. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Habari ya asubuhi. Kama alivyonitambulisha Prof, naitwa Dr. Skuzani Muya, nipo Ocean Road, ni mtaalamu wa daktari bingwa wa magonjwa ya saratani, kwa especially kwa matibabu ya mionzi. Sasa sijui nianzie wapi. Okay. Saratani ambazo tunakutana nazo Ocean Road ni nyingi, lakini kwa upande wa wanawake namba moja ni saratani ya shingo ya kizazi ama mlango wa kizazi. Hiyo ndo namba moja. Alafu nyingine kwa wanawake ni saratani ya matiti, breast cancer. Sasa hivi kuna trend kubwa pia ya colorectal, saratani ya utumbo mpana. Okay. Nyingine ni saratani ya koo la chakula, CA esophagus. In general, saratani hatuwezi kusema exactly kwamba hiki ndo kinasababisha, but kuna vitu vinaitwa risk factors. Na haimaanishi kwamba ukiwa na hizo risk factors utakuwa unapata saratani. Sometimes saratani inatokea tu bila sababu yoyote. Kuna mtu hana exposure yoyote, hana ndugu mwenye kansa, yani genetics ziko sawa kila kitu, lakini anapata saratani. Kwa mtu yoyote anaweza kupata saratani, na saratani inaweza kutokea kwenye kiungo chochote cha mwili, popote pale kinaweza kupatikana. Okay. Nazungumzia zaidi sasa hivi nitazungumzia zaidi kuhusu CA breast, saratani ya matiti na saratani ya shingo ya kizazi. Tukizungumzia breast, vichochezi vikubwa ama risk factor kubwa ni age. As you grow older, na pia as being a woman tayari ni risk factor ya kuwa na breast cancer. Kingine ni genetic factors. Kuna watu ambao kwenye familia kuna hizo mutation inaitwa. Kuna vitu vinaitwa BRCA1, BRCA2, mtu akiwa nayo anaweza akawa na chances ya kupata saratani ya matiti ama saratani ya ovaries. Kingine ni reproductive style, kwamba ukipata menarche, kwa maana ya kuvunja ungo ukiwa mdogo sana, chini ya miaka 12, ama ukichelewa pia kupata menopause. Alikuwa anazungumzia Dr. Garina. Kuna age, lakini ukichelewa kuanzia ukichelewa mpaka kufika miaka 55 bado hujapata, na yenyewe pia
tofauti gani kati yayo matiti. Of course wanawake wengi kuna matiti hayako sawa yote, lakini kuna vitu ambavyo unatakiwa uvijue nomo yako wewe ni nini. Nomo ya mimi sio nomo ya yule, sio nomo ya yule. Kwa hiyo unatakiwa ujue matiti yako yakoje. Kwa hiyo ukisimama hivi kwenye kioo unaweka hivi mikono au ukapandisha hivi. Kwa ambao tumeshanyonyesha, ukipandisha hivi ndio inakuwa rahisi kuyaona. Kwa sasa kuona vizuri. Kwa sasa unatakiwa uweke hivi mkono upapase. Full hand upapase, sio ufanye hivi, upapase hivi. Kwa hiyo utakapokuta kuna tunaita lump, uvimbe wote ule unatakiwa ukatoe taarifa. Hiyo ni ya self breast examination, alafu at least kwa mwaka ufanye clinical breast examination, uende kwa daktari akuone. Ingine ni mammogram. Hii mammogram kuna different school of thought kwamba unaweza ukafanya ukishafikia miaka 45 unaweza ukafanya, lakini wengine at 45 bado breast ni dense. Kwa hiyo wengi wanasema from 50 years you can do mammogram, na mammogram unaweza ukafanya yearly ama after every 2 years. Hiyo ni kwenye breast. Tukirudi kwenye cervix, saratani ya shingo ya kizazi, mara nyingi risk factor zake ni early sex intercourse at very early age, kwa maana unakuwa exposed na kuna huyu virus anaitwa HPV, human papilloma virus. Huyu bwana huyu ana vitu vingi sana, anasababisha kansa kwenye vitu vingi. Kuna oral, kuna anal, kuna penile. Kwa hiyo anyway, it is just transmitted through sexual activity. Na katika watu wote wenye cervical cancer about 90% inasababishwa na huyu HPV. Of course kuna hii 5 to 10% inaweza ikawa ni HPV negative, not HIV, HPV negative, lakini inakuwa ni different na inakuwa very aggressive. They are the one ambao haina HPV. Kingine ni smoking. Kwa ambao wanavuta sigara inampa chances za kupata so many cancers, cervical cancer including. Kingine sexual transmitted infections zinaweza kusababisha. Sasa tufanyeje ili usipate hiyo cervical cancer? So practice safe sex, stop smoking, kufanya screening. So screening maana yake unaenda kujichunguza kabla hujakuwa na dalili zozote. Kwa sababu most of the time unakuwa na cancer lakini hamna dalili. By the time ukikuta dalili tayari imesha kuwa ni heka zimeshakuwa nyingi. Kwa hiyo unatakiwa ufanye screening. By the time you are 25, you are supposed to do screening ya cervical cancer mpaka 64 years of age. So nini unachotakiwa kufanya? Sasa hivi kuna combination ya kufanya pap smear na HPV kwa pamoja. So ukifanya zote kwa pamoja, unatakiwa urudie tena baada ya miaka 5. Lakini ukiwa hakukuwa na uwezo wa kufanya HPV, then unaweza kufanya tu hiyo pap smear. Ukishafanya pap smear utakiwa urudie tena baada ya miaka 3. Of course kuna pap smear inafanyika zaidi kwa watu tukichukulia setting ya Tanzania. Of course the other places ni pap smear. Lakini kwa Tanzania kuna kitu kingine ambao hata Ocean Road tunafanya ni kufanya visual. Wanakuwekea dawa fulani hivi wanaangalia villi and the other one. Kwa hiyo wanachofanya ni kwamba wanaangalia kama kuna change ya ile mucosa za kwenye cervix pale. Afu ile sasa unakuwa unafanya kila mwaka. Okay? Kama kuna issue inaonekana haiko vizuri, unarudia baada ya miezi 6. Na kama kuna tatizo, kuna vitu vinaitwa premalignant lesions. Hizo ni kwa sababu kuna infection mengi kwa unatibiwa zile infection ili baadaye zisiende kwenye cancer. Kwa that's what you're supposed to do as a woman, to do screening. And this screening ya bone ya breast na cervix zinafanyika pamoja. Ocean Road inafanyika Monday to Thursday. Bure. Ulipi. Kuna watu wengine, kuna hospitali nyingine unaweza kaenda, I'm not sure their terms, lakini Ocean Road ni bure. Sehemu nyingine ambazo zinafanyika hizo vipimo ni siku hizi kwenye antenatal clinic. Kwa mama wajawazito wanajua kule kwenye clinic wakienda kufanywa na wanafanywa pia na examination hizo. Screening za cervix na breast. Haya, nimezungumzia kuhusu hizi zote, breast na cervix. Mionzi.
Mionzi ni matibabu ya saratani kwa kutumia x-rays. Zamani ilikuwa ukiwa na kansa lazima utibiwe na mionzi. Na kuna baadhi ya kansa kweli ni lazima mionzi ndio matibabu yake yani. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ni mtu mwingine akifika pale anasema mionzi ni kuunguzwa. Hapana. Ni kama unavyoenda kufanya x-ray ya kawaida, whether ni ya kifua ama ya wapi, lakini sasa dozi yake ile inakuwa ni kubwa. Kwa ambao wameshakuwa na wagonjwa wenyewe wanaweza akatest for that. Kama ukienda kutibiwa it's like hardly 10 minutes you are done. Lakini sasa dozi yake ni kubwa na inakuwa directed pale kwenye ugonjwa. Mashine tulizokuwa nazo sasa hivi ni kwamba una mgonjwa unamuona, unasema kwamba huyu patient nitampa mionzi, kwa hiyo unachofanya ni kwamba anafanywa CT simulation, ni kwamba una locate sehemu ambayo unatakiwa kutibu. Kwa hiyo unachofanya ni kwamba ile sehemu unaoitibu unaiweka alama, alafu zile viungo ambavyo viko karibu ya hiyo sehemu unavi-identify, alafu kuna mtu ana plan hiyo mionzi. Akiplani, daktari unakuja kuambiwa, daktari hii plani unaionaje? Kwa so as a doctor unachoenda pale unaangalia ile plani, dozi imeenda kwenye unapotibu kiasi gani na viungo vya karibu vimepata dozi kiasi gani. Kila kiungo kina dozi yake, tolerance dose. Kwa hiyo unaangalia kwamba labda natibu titi, chini ya titi kuna moyo na kuna mapafu na kuna spinal cord. Kwa hiyo kila kiungo kina dozi yake ambayo ni tolerable worldwide. Kuna guideline ambayo inakupa kwamba dozi yangu ambayo imeenda kwenye heart haitakiwi izidi 5. Kwa hiyo hii plani dozi imeenda 7. Kwa hiyo unachofanya nasema hapana, sitaki dozi iwe 7, punguza. Unamwambia tena plana arudie tena upya mpaka wewe zile dozi unazozitaka zifike, ndio una prove kwamba mgonjwa akatibiwe. So this is what about mionzi. Asante. Asante sana Dr. Skuzani, na uhakika kutakuwa na maswali mengi huko mwisho, lakini kwanza thank you for reassuring. Kwa mionzi ya sasa hivi ni tofauti kabisa na huko nyuma. Planning inakuwa na mgonjwa kabisa ni painless, na naomba wakati wa breaki mnaweza na hii ni kwa saratani zote, sio hii tu za kina mama. Kwa kitu kikubwa alichokisema hapa, jamani, saratani ni kweli inakwenda na umri. Yani umri unavyokwenda ndio saratani zinakupata. Lakini mjue risk factor zake zinaanza ukati bado mko vijana. Kwa hii ndio muhimu. It's like a building block. Sio kwamba tumefika mtu mzima miaka 50 bob saratani, hapana. Kwa hiyo pointi kubwa anosema hapa, we have to take care of our health sasa hivi kuavoid kuja kupata saratani uko mbele ya safari. Lakini my personal experience nilikuwa nataka kushare kwa sababu breast cancer ni kitu common. I had a patient maybe 25 years ago. Wakati niko junior doctor Muhimbili pale. Nakumbuka sana, watamkumbuka marehemu Professor Azizi, aliniambia ni muexamine, then akasema nafikiri tunatakiwa tuchukue biopsy. Tukachukua biopsy, tukaipeleka ikaconfirm kwamba ni saratani. Ni mtu wa middle class. Kwa decision ikawa kwamba tuondoe ziwa pamoja na tunaita toileting, tuna clean kabisa na tunaondoa hizi lymph nodes chini ya nani. Yule dada alivorudi nyumbani kwa parents wakasema hapana, tusifanye hivyo, na walikuwa na uwezo. They flew to London ambako walifanya partial, yani waliondoa sehemu ile ya uvimbe, then of course akarudi, lakini 2 years down the line ile cancer ikarudi, na this time ilikuwa more aggressive kwa sababu unapotoa sehemu ina maana unahitaji hata mbegu moja tu ikibaki pale, sasa ikaanza kumetastasis. Kwa by the time tunakuja kumuona hapa, it was already too late sasa. Na bahati mbaya it doesn't kill you, inakupitisha kwenye, tulikwenda na yule mgonjwa nafikiri morphine, tulikwenda dozi za juu kabisa
mara 2 kwa siku, lakini yale maumivu yako pale pale. So my sincere advice, ukiwa na breast cancer, ongea na daktari wako vizuri. Yes, ukati age bado iko ndogo, partial labda ndo bora, lakini discuss na daktari wako, muwe very careful kwenye final decision ile. Mimi sio obstetrician gynecologist, lakini ile experience, kwa sababu I know that lady, siku zote nasema I wish kwamba tungemlazimisha kipindi kile aondoe ziwa lote. Na mwisho kabisa kuhusu hili alozungumzia cervical cancer, cancer ya shingo uzazi, huyu virus HPV, jamani, chanjo yake ipo. Naomba muongee na madaktari hawa wahusika wakati wa break au wakati wa maswali, watuelekeza zaidi. So let me change gears kidogo, manake sasa tumekwenda sana huko. Our next speaker ni Miss Julius Shen. Juliet ana Master of Public Health, lakini kabobea sana degree yake ya kwanza kwenye Human Nutrition. Juliet, karibu sana, lakini my question ni moja tu. Where did we go wrong na hivi vyakula? Mbona tunaongeza tu simenti, tunaongeza tu simenti, tunaongeza tu simenti? Where did we go wrong? Can you guide us kuhusu where is the problem kuhusu our diet siku za karibuni? Karibu Juliet, naomba tumpige makofi Juliet. Habarini za saa hizi. Asante Prof, nashukuru kwa nafasi hii tuliopatiwa. Kama nilivyotambulishwa, mimi ni mtaalamu wa masuala ya lishe. Na tunajua kwamba mwili wa binadamu unajengwa na chakula, si ndio hivyo? Kwa hiyo ni lazima tule, na sio kwamba tule tu, lakini tule chakula ambacho kitatupa virutubishi vya kutosha ili miili yetu iweze kufanya kazi vizuri. Tunajua kwamba tunahitaji energy kwa ajili ya mwili wetu uweze kufanya kazi, tunahitaji vitamins kwa ajili ya kuimarisha kinga zetu za mwili, lakini pia tunahitaji vyakula vyenye protein kwa ajili ya kuweza ukuaji wa mwili na maendeleo ya mwili kwa ujumla. Na tunapaswa tule vyakula katika hali ya kukibalansisha chakula katika miili yetu. Tunajua kwamba mahitaji ya chakula katika mwili yanatofautiana katika makundi mbalimbali, umri, mtoto mdogo na mtoto mkubwa, mahitaji ya virutubishi mwilini yanatofautiana, na vile vile pia sex, mwanaume na mwanamke, energy requirement zinatofautiana. Kwa hiyo huwezi kula sawa sana mwanaume kwa sababu si ni mwanamke, tunapaswa tule vyakula kutokana na jinsia yetu. Lakini pia kazi unayofanya, unafanya kazi gani? Kama unafanya kazi ambayo hahitaji energy nyingi, unapaswa ule chakula pia kidogo. Kama sisi wengi hapa nadhani watu wa ofisini, usile kama mtu ambaye anafanya kazi ya kubeba labda mizigo kule Kariakoo, ambaye anahitaji nguvu nyingi, au ambaye analima anatumia nguvu nyingi. Kwa hiyo haya yote yanaangaliwa. Lakini pia mama mjamzito anayenyonyesha, mahitaji pia yanatofautiana. Lakini tukiangalia katika tukila sasa chakula kingi kupita ile mahitaji yetu, sasa ndio swala la uzito uliozidi na unene unaokuja. Takwimu zinaonyesha kwamba 32% ya akina mama tuko katika uzito uliozidi na unene. Na tunajua kwamba magonjwa yote ambayo yametajwa hapa na madaktari ndio risk factor kubwa ya mtu kuishia kupata magonjwa hayo. Lakini pia ukila kidogo pia sasa ukawa hupati virutubishi vya kutosha, ina maana kwamba una uwezekano wa kupata upungufu wa virutubishi. Tunasema kwamba kwa mfano kwenye kundi la kina mama kuna tatizo kubwa la upungufu wa madini ya chuma ambayo linatokea sasa kwa sababu tayari tuko katika mizunguko ya hedhi kila wakati, tunakuwa tunapoteza kila wakati damu, na vile vile pia kama hatuli vizuri, basi mwisho wa siku tunaisha kupata ile tatizo. Na tukumbuke kwamba katika kipindi hiki watu wengi wako katika umri wa kuzaa, kwa hiyo inazidi kuongeza tatizo. Lakini pia kwa watoto, kwa sababu chakula tunajua kwamba lishe ina kati ya cross katika makundi yote, pia watoto wasipolishwa vizuri, wasiponyonyeshwa vizuri, wanaingia katika hali ya kupata uzito, kukonda na kupungua uzito.
Na katika hali hizo zote mbili, Tanzania tuna haya matatizo yote mawili. Tuna hali ya watu kuongezeka uzito. Daktari hapa amesema profesa, watoto wanazaliwa na uzito mkubwa, na wengine pia katika watoto wanaosoma mashuleni wana uzito mkubwa, na pia hapo tuna watoto ambao wana uzito pungufu. Na kwenye haya makundi mengine pia ya watu ambao tuko mijini tuna uzito uliozidi, lakini vijijini sasa kuna pia makundi ambayo ya watu wana uzito uliopungua. Kwa haya matatizo yote yanakwenda kwa pamoja. Sasa haya yote tunahitaji tuwe na lishe nzuri kwa kuhakikisha kwamba tunakula vyakula vyetu kutoka katika makundi ya 5 ya vyakula. Kundi la nafaka, mizizi na ndizi, vyakula vyenye jamii ya kunde na vyakula vyenye asili ya wanyama, lakini pia mboga, matunda kwa wingi, pamoja na kutumia mafuta na sukari kwa kiasi kidogo. Profesa aliuliza hapa, tumekosea wapi? Tumekosea katika swala zima la tabia za ulaji. Tunakula sana vyakula vyenye kiwango kikubwa cha nishati kwa kulinganisha na mahitaji ambayo tunahitaji. Tunakula mradi kwamba chakula kipo, na tukienda kupakua kile chakula, sahani ni kubwa, lazima tuijaze. Tukijaza ile sahani, lazima tuimalize. Kwa hiyo hapo tumekosa ile tabia ya kutamani kula hata kama umeshiba. Tunakula kiasi kingi na tunakula late. Hatuna mpangilio. Tunapaswa tule milo 3 mara 3 kwa siku. Tunakuja kula labda saa 4 usiku, tayari ni muda ambao umeshapitiliza. Lakini swala jingine pia la masuala ya ulaji tumebadilisha, tumeshift kutoka kwenye traditional practices, tumeenda kwenye masuala mazima ya kula vyakula ambavyo viko process zaidi. Siku hizi watu hatuli dona, siku hizi ni wali, yani chakula kinachopikwa nyumbani, mchana ni wali, mchana ni ugali, jioni ni wali. Asubuhi kama ni kitafunwa tumekula chapati, hatubadilishi tena. Yani ni chapati, kama ni chapati tunakula siku zote chapati mwaka mzima. Kama tukibadilisha sana maandazi, tukienda kwenye maandazi tunaenda kwenye vitumbua. Kwa hiyo unakuta sasa yale vitu vile vya asili, kwa mfano magimbi ya kuchemsha, mihogo ya kuchemsha, hiyo tumeshaiacha sasa hivi, hatuifuatilii tena. Lakini masuala mazima ya uandaaji wa chakula kinaandaliwa mara nyingi ni kukaanga. Hatufanyi tena vya kuchemsha, tumeshaachana navyo. Kwa hiyo haya yote yanasababisha kwamba tusile vyakula ambavyo vinatosheleza mahitaji yetu. Lakini pia swala la ulaji wa matunda na mboga, ukiangalia sahani inapopakuliwa, mboga ni kiduchu, inakuwa ni kidogo sana. Lakini mboga ni bei rahisi, hatuli kwa kiasi kile ambacho kinatakiwa. Lakini masuala mazima ya social transformation ambayo yanatokea, zamani kwenye sherehe zetu, kwenye harusi zilikuwa zinafanyika mchana. Watu wanaenda kwenye sherehe, wanakula, wanamaliza, wanacheza, wanarudi nyumbani. Siku hizi masherehe ni usiku. Tunaenda usiku kwenye harusi, kwenye kitchen party, tunafika kwenye kitchen party, tunakula ni vyakula vya aina vyote na ni late hours, tunajaza sahani, tunarudi nyumbani kulala. Kwa hiyo haya yote yanasababishia matatizo. Swala jingine ni muda wa kuandaa chakula, hasa sisi akina mama. Siku hizi mtu akitaka chapati, anapiga tu simu, naomba niletee chapati kadhaa. Hatutumii tena nguvu ya kusukuma chapati kama tunaziandaa zile chapati. Tunakuwa tunabeba vitu ambavyo ni ready. Ukitoka kazini, umepitia mahali, unanunua kila kitu na enda zako nyumbani. Lakini kuna swala zima la mabadiliko ya environment, food environment imebadilika. Sasa hivi, zamani kulikuwa kwa sababu ya urbanization, miji inakuwa. Kwa hiyo kila mahali unakoenda vyakula vinavyoandaliwa ni vyakula ambavyo vimekaangwa. Zamani ilikuwa ni mara chache sana kukuta kijijini kuna chips. Lakini siku hizi vijiji vyote kuna masuala ya chips. Na vile vile pia masuala ya matangazo na marketing. Unakuta matangazo yanatangazwa soda pamoja na baga. Kwa hiyo zinatamanisha mtu kuweza kula hivyo vyakula. Lakini pia ukija kwenye masuala ya upatikanaji wa vile vyakula ambavyo sio vizuri kiafya, kwa mfano vyakula vyenye sukari nyingi, vyenye chumvi nyingi, vinapatikana kirahisi. Ukilinganisha sasa matunda, saa nyingine mtu anaona kwamba sio rahisi kuyanunua, hasa kipindi cha kiangazi. Lakini pia tuna makampuni makubwa, kwa mfano siku hizi hapa mjini kuna KFC. Jumanne kila siku kuna discount. Sasa ile yote ina attract watu kwenda kununua vyakula na kula vyakula ambavyo sio vizuri. Vile vile swala la income. Mtu akibadilisha mshahara, amepata kipato kizuri, anabadilisha ile mfumo wake wa manunuzi. Anaenda sasa kununua vyakula ambavyo viko processed, anaachana kama alikuwa ananunua sokoni labda kule Kariakoo, anabadilisha anaenda sehemu nyingine kutafuta vyakula ambavyo viko processed. Sasa tufanye nini?
Kwanza wanaita maisha bwete, kuna msemo tuliusikia jana, kuacha maisha bwete. Maisha bwete ya maana ya kukaa. Sio kwamba tusile, lakini tule pia kwa kufanya shughuli mbalimbali ili tuweze kufanya expenditure ya vyakula vyetu. Vile vile pia tule vyakula ambavyo ni balanced kutoka katika makundi yote ya vyakula, na tuhakikishe kwamba tunaongeza kiasi cha matunda na mboga mboga, na vile pia kula vyakula vyenye fiber nyingi ya kutosha ili tuweze kuzuia masuala ya constipation, na vile vile tu limit consumption ya sugar foods, na vile vile kunywa maji safi na salama ya kutosha. Tunasema hivi, asubuhi kula kama mfalme, mchana kama malkia, usiku kama maskini. Asanteni. Oh, why you didn't? Oh, sorry. But she didn't say much. She just said in the morning, eat like a king. In the afternoon, eat like a king. In the evening, eat like a king. Aha, kumbe mlikuwa mnasikiliza, eh? Good. No, I was just testing. Yeah, so she all talk about food and the importance of food, to pick which type of food to eat and which ones to avoid. Indulge a lot on trying to avoid sugary foods and fried foods. About the fried food, if I just have to add a sentence or two, you see, frying sometimes is not that bad, but you are frying with which type of oil? Is it olive oil? Is it fish oil? So we have to be careful on that. But my personal advice, if I just have to top up, she emphasizes a lot on our timing of eating. If you eat past 10, after that you watch television or you talk or you chat, and then you go to bed. So everything is not used, goes into store, and it tends to build your weight up. But what I do, advise my patients and everyone above 30, I don't even go above 40. If you want to control your eatings, tell Dada, or if you put the food yourself, use this style they call platted. You tell Dada, okay, quarter of my plate should be veggies, salads, and a little bit of starch. So that's your dose, rather than this traditional one where the whole food is on the table, then hapa kidogo shosti unasemaje, hapa kidogo umemsikia nani kasemaje, yule wa kule nani wanaandikaga kwenye social media, umesikia nani club, then you'll eat 2 to 3 plates bila kujijua. Okay? Nilichokuwa na emphasis hapa kuna hii inaitwa plated. Either we mwenyewe au dada apakue chakula tayari kwenye sahani, kikiletwa kwenye meza, hiyo ndo dozi yako. Lakini hiki cha kwetu, hapa kuna hiki, hapa kuna hiki, kina mama mtaishia kula sahani 3 bila kujijua. And the last but not least, she emphasizes a lot on moving. I will share with you my personal few secrets how I work. Bathroom zangu zote katika maisha yangu for the past 25 years kunakuwa na weighing scale. I'm obsessed. Mi napima uzito asubuhi, napima uzito jioni. Yaani asubuhi tu nikiingia bathroom napima uzito. I'm 66 kilos. Nikiona ni 66.3, najua leo my diet will be maji na matunda. Kwa hiyo I don't deviate kwa muda mrefu, kwa sababu kila siku najua uzito wangu ukoje. Sijasema mkitoka hapa mkanunue weighing scale. I'm just saying what I'm doing. So I was saying, in all my bathrooms, including when I travel, when I enter a hotel, I ask, is there a weighing scale? I weigh myself every morning. And I weigh myself every evening. Because it's there, it's not a big job. I just pull it, I weigh, I say, okay, today I misbehaved. So it gives me a sense of controlling tomorrow. Good, let's move
So our next speaker is the second time to present with us, Dr. Mary. Dr. Mary started her career in Kampala, having a first degree in medicine, then went on to take a Master's of Public Health at Muhimbili before going for her PhD in Newcastle, UK. She's a principal research scientist at NIMRI, our National Institute of Research, and she's been doing a lot of research on non-communicable diseases, especially on diabetes, and I'm sure you'll attest to what I'm saying. She serves as a visiting lecturer at our university and others, but she's also the managing director and owner of wale mnopita njia kawe chini. Tumeona ile St. Laurent's Diabetic Center. Sasa mwenye mali ni Dr. Mary, of course with her husband. So Dr. Mary, we have heard a lot here. We have heard about food, we have heard about, but what I want you to come and enlighten us, what is the connection of diabetes, kisukari, with women? Is there any connection on the gender? And the link, maana tumesikia hawa gynecology, kuna link gani ya overweight, uzito wa juu, and fertility? Can you connect that? And what advice would you give to these pleasant ladies in front of us? Dr. Mary Karibu, please welcome Dr. Mary. I promise you she's going to use both languages. From now onwards, we'll use both languages, Swahili and, yeah, sorry, I wish you notified us earlier. Asante, Sophia. Thank you. I think it's still good morning. Good morning to you all. My name is Dr. Mary Maige, as I've been introduced. I'm a principal research scientist at NIMRI, and I've been working around this area for the past, I think, I can say 20 years, because my interest has always been around non-communicable diseases since I was in medical school. So I've been a doctor, I think, for about 18 years. Kwa hiyo, wadogo zangu marahaba, wakubwa shikamooni, because I might look like a teenager, but I'm not. So Professor ameniuliza maswali magumu kidogo, but I'll try to link with diabetes. Diabetes is basically a disease ambayo, it's a condition, it's rather not a disease, ambayo inakuja when you have an imbalance kwenye metabolism ya sukari. So when you have an imbalance in glucose metabolism, that's when we say somebody has diabetes. Normally when you eat, when the food is metabolized, the end product, some of it is sugar, especially the energy that comes from vyakula vya wanga, tunasema from carbohydrates and other foods. So all the foods have some form of sugar in the end, na ile sukari inatakiwa isizidi kiasi fulani kwenye mwili. And we talk about a cut-off point of around 7, kwamba mtu ukipima sukari yako kabla haujala, if you've not eaten for the past 8 hours, and then when you come and check your sugar, it should not be more than 7 millimoles per liter. Kwa hiyo ikizidi hapo, tunasema huyu mtu ana kisukari. So when your sugar is higher than that, mwili unakuwa hauwezi kufanya kazi vizuri. Na ukienda kwenye nchi nyingine, because the threshold, kwenye mwili wa binadamu huwezi kusema kwamba kuna mstari kwamba kupita hapa, this is normal and this is not normal. Lakini we put a line to define a disease, kwa sababu huwezi kutibu kila mtu. But when the sugar is above 6, most of the times your body is not able to function vizuri. So kama umekula yale maandazi na vitumbua na kila kitu, sukari yako inapanda, lakini mwili wetu una uwezo wa kudili na ile sukari
within a few hours ile sukari inakuwa imeshashuka to what your body can actually manage. Lakini kwa mtu ambaye kuna kitu kinatokea kwamba hawezi sasa kufanya hiyo shughuli ya kuishusha hiyo sukari, ndio pale tunasema mtu anapata kisukari. So at some point when you're younger, mwili wako unaweza kuhandle that. Na umri unapozidi kwenda, ndio uwezo wetu wa kutumia ile sukari unapungua, kwa sababu kama tulivyoambiwa, unapozidi kuwa mtu mzima, hata ile metabolic rate na uwezo wetu wa kutumia kile chakula tunachokula unapungua. Na ndio maana Juliet pale alisema mahitaji ya chakula yanatofautiana na umri, yanatofautiana na sex, na hiyo basically ni kutokana na uwezo wetu wa kuchakata kile chakula ambacho tunakula. And men are able to eat more maybe because of their bulkiness of the muscles. Kwa unakuta kwa bahati mbaya sisi wanawake, if you don't make an effort to build your own muscle mass, tunakuaga zaidi ni mafuta kuliko muscle. So you cannot, uwezi kushindana, professor sema tusishindane na wanaume. So unless you build that muscle mass, usile ile sahani kama unakula kama mwanaume ambaye. Kwa hiyo it depends also on unafanya pia shughuli gani. Kwa hiyo kama shughuli zako ni za nguvu, it means kwamba you have more leverage ya kutumia ile sukari. Labda tu nirudi na kusema kwamba sukari ni tatizo kwa kiasi gani kwa nchi yetu. Globally ugonjwa wa kisukari umekuwa ukiongezeka kwa kiasi kikubwa. Zaidi ya watu milioni 400 wana kisukari dunia nzima, na tunasema kwamba ndani mpaka tufike mwaka 2045 karibu watu milioni 700 watakuwa na kisukari. Na hili ongezeko kwa kiasi kikubwa inaongezeka kwenye nchi za Afrika, kwamba yani haya maongezeko kwa kiasi cha 80% kinatokea kwenye nchi zetu ambazo zinaendelea. Kwa Tanzania pia kisukari ni tatizo kubwa. Mtu mmoja kati ya watu 10 ana kisukari kwa tafiti ambazo tumefanya. Na vile vile nimesema kwamba sukari ikizidi 6 pia ni tatizo. Kwa hiyo tukiangalia wale ambao sukari zao ziko kwenye 6 pia ni karibu 20% ya watu wetu Tanzania. Kwa hiyo tunasema mmoja kati ya watu 5 wana matatizo ya kuchakata sukari. Kwa hiyo ni tatizo kubwa, na tafiti zinaonyesha kwamba zamani ilikuwa ni ugonjwa wa watu wazima, lakini kwenye clinic zetu now we're starting to see a lot of younger people with diabetes, even children with diabetes. Kwa hiyo it's something that we need to act upon. Na kwa bahati mbaya pia kisukari huwa hakina dalili. Mtu anaweza kawa na kisukari up to 10 years wala hana taarifa. Mwingine anakuambia mimi nilikuwa sina kisukari tu, the moment nilipopata hii homa itakuwa ni ile malaria ndio imeletea kisukari. Hapana. So the incident ya ugonjwa uliopata it only exacerbates, inaongeza tu, yani kwamba inafanya ule ugonjwa ugundulike, lakini a lot of people have diabetes without actually knowing. Na mara nyingi by the time anakuja clinic ni kwamba ana present na complications, lakini sio ule ugonjwa wa kisukari wenyewe. Kwa hiyo sasa hapa message ni nini? Kwenye tafiti ambayo tumefanya hapa Tanzania tuligundua kwamba 80% ya wale ambao tuliwakuta wana matatizo ya sukari za juu, they had no idea kwamba they had it, na hivi ndio some of the underlying causes ambazo zinasababisha watu pia wanapata haya matatizo ya infertility na vitu kama hivyo. Na hiyo yote pia inatokana kwa kiasi kikubwa, najua profesa ataongea tu, lakini unene uliopitiliza unashabihiana pia, unaongeza risk ya kisukari na magonjwa mengine, kwa mfano kama magonjwa ya moyo ambayo Dr. Delilah atayaongelea. Kwa hiyo unene uliopitiliza, najua profesa atakaunta tu hilo, unasababisha kuongezeka kwa uwezekano wa kupata magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine ya hormones. Umeniomba niweke link kati ya kisukari na infertility na unene uliopitiliza. Unene uliopitiliza mafuta huwa yanaleta shida kwenye glucose metabolism. Sawa? Tunapoongelea, unajua wakati mtu mwingine anamwangalia mtu unene kwa macho, hapana. Mwingine anaweza kawa na mwili mkubwa lakini ni misuli, sio mafuta. Kwa hiyo naongelea mafuta, kwa sababu mwingine atauliza mbona mwingine mwembamba kama wewe ana kisukari. Kwa hiyo kuna unene wa mafuta ambao ndio tunaongelea. Yale mafuta wakati mwingine pia huwa yanatoa some form of hormones ambazo zinaleta a lot of dysregulation ya metabolism, na ndio maana unakuta watoto ambao wamekuwa wanene kupitiliza kwenye umri mdogo
sometimes you can't tell whether it's a boy or it's a girl. Wengine unakuta ana ndevu, mwingine haieleweki. So pia unene una interfere a lot na hizo hormones na mwisho wa siku inaleta issues za kuleta matatizo kwenye sex differentiation, lakini vile vile kwenye matatizo ya infertility later in life. Naomba tu nisisitize pia kwamba kisukari it's a condition, it's not a disease, sawa? Kwa ni kitu ambacho can easily be managed, lakini unahitaji kukigundua mapema, kwa sababu a lot of us nafikiri experience ambayo tunayo na wagonjwa wetu ambao tunawaona huko is the extreme, you know, we see the extreme end of the clinical presentations, kwamba ninapokaa kwenye clinic sometimes mpaka unachanganyikiwa aina ya wagonjwa ambao wanakuja wamekata miguu, macho hayaoni na nini. Lakini nafikiri kwa sababu sisi ni watu ambao tunauelewa mzuri zaidi, ni vizuri kuwa aware kwamba hichi kitu kipo na kinatokana na pia mabadiliko ambayo tunayaona, mabadiliko ya environment ambayo tuko nayo. We tend to live longer, vyakula ambavyo tunakuwa exposed to, so we need to be aware na kufanya maamuzi sahihi mapema. Kwa kuna vipimo ambavyo mtu anaweza kufanya kama mtu ana family history, kwamba baba mama kwenye familia wana kisukari. Ni vizuri even in your 30s uanze kufanya vipimo, kwa sababu ukishajua mapema kuna stage mbili za kisukari. Stage ya kwanza inatokana na insulin resistance, kwamba mafuta yanazuia insulin kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo ukiwa kwenye ile stage you can actually reverse. Na ndio maana mwingine anakuambia mimi natibu kisukari hapa. Yaani ile ni kwamba yule mtu hajafika kwenye ile stage, na una uwezo wa kudelay hata ule muda, hata kama una family history, mpaka ukaja kupata kile kisukari labda ukiwa kwenye uzee. So there are things that you can do to prevent. Na if you don't have a family history, usually around in your 40s, at least fanya vipimo angalau once or in every year ama once every 2 years. Na kuna options, but the best option ni kipimo kinaitwa OGTT, ambayo ni oral glucose tolerance test. Kwa sababu ukifanya fasting peke yake haiwezi kukuambia kama nimepima fasting nimeambiwa sina shida. Hapana. Kuna kipimo kinaitwa oral glucose tolerance test, unapewa a glucose load na unaangalia jinsi gani mwili wako una respond kwenye ile, so it will be able to tell you kwamba uko kwenye risk ama you're not kwenye risk ama you already have the disease, and then you take the necessary measure. The next stage ni ile ambayo kwamba sasa umekuwa na kisukari, you don't know, mpaka kongosho yako, kwa sababu kongosho ndio inayotoa insulin ili wewe uweze kuchakata vizuri sukari. Ikifika kwenye stage ambayo kongosho yako haitoi insulin, it becomes a bit difficult to manage na sio rahisi kureverse, kwa sababu najua pia kuna wajasiriamali huko anakuja na kuambia ukila hiki ukifanyaje, by the time unamalizana hapo umeshaacha milioni kadhaa na sukari yako bado unayo. Kwa hiyo ni vizuri pia kufanya hizi check up mapema, na ni ugonjwa ambao unaweza kutibika. Profesa, kama kuna swali nimeliacha naomba unikumbushe. Yeah. Give me a big applause to Mary. Nita simplify kidogo ili la mwisho alozungumzia kuhusu test ya OGTT. I always tell my patient, ninapochukua history, I like to know kama una family history ya kisukari. Any of your parents, your grandparents or your siblings kama una kisukari. Sasa hiyo testi ni kwamba sisi wote tunaweza hapa tukawa tunasema hatuna kisukari. Kabla hujafikia kwenye kisukari kuna hatua. Kuna insulin resistant, kuna pre-diabetes, then diabetes. Yani unaanza na insulin kutofanya kazi sawa sawa, alafu unakuja hatua za awali za kisukari, then kisukari. Sasa hiyo testi ni kwamba unamuombe daktari wako. Wewe kumbuka OGTT. Utamuomba daktari wako kufanyie, na kama alivyosema Dr. Mary, utaitwa hospitali, utapewa glucose iliyowekwa kwenye glasi ya maji. Tunaanza kuchukua sukari kwanza, alafu baada 1 hour, baada 2 hours. Tukiona kwamba haiko sawa sawa, sio kwamba utaanzishiwa dawa. Mara nyingi tutaanza kuchukua zile hatua za awali za kujaribu kukukinga usije kwenda huko kwenye sukari. We prevent you going to a full blown diabetes.
Sasa another thing ambayo ameigusia sana doctor hapa, you see when we were doing our medical school or when we were junior doctors, kuna kisukari kiko aina mbili, cha insulin ambao type 1 na type 2 ni kile cha vidonge. Kulikuwa na hilo term adult onset diabetes, yani kisukari kilichoanza ukiwa mtu mzima. Naomba kusisitiza sana alosema Dr. Mary. Sasa hivi tunaona watoto wana kisukari. Kwa hiyo hata hilo term sasa limeanza, tutaanza kulimodify au kupotea kulitumia on and off, kwa sababu kuna watoto wadogo wanaanza kisukari, na it's all about nutrition ambayo hatukiweka sawa sawa. Na la mwisho kabisa alosisitiza sana, ambalo unaweza kuwa mwembamba lakini kumbe mafuta yako mengi na ukapelekea kupata kisukari. Siku zote huwa nawakumbushia wanafunzi kwamba katika magonjwa ambayo ni hatari, kisukari nitaliweka kwenye magonjwa yale ya juu kule kabisa, kwa sababu hamna kiungo katika mwili kitaacha kuathirika with kisukari, whether ni macho, mishipa ya damu, ubongo, moyo na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo let's control our sugar intake na kadhalika, na baadaye kama kutakuwa na maswali naomba tutamuuliza daktari. Sasa my next speaker, naomba ni declare conflict of interest, ni daktari wa moyo mwenzangu, anaitwa Dr. Delila. Delila alianza career yake with first degree pale Muhimbili, akafanya degree ya pili na degree ya tatu akaenda kuspecialize mambo ya moyo, and she is ni mkurugenzi wetu wa clinical support services. Kwa hiyo images zote mnazoziona pale, ultrasound zote za moyo, yeye ndo anatusaidia kuongoza kusema huyu mgonjwa ana tatizo, valve haifanyi kazi, so I think anahitaji operation, anapasi kwenye grupu linalofuatia, au kipindi ambacho tunafanya upasuaji wao wanakuja na kutumbukiza ile kamera kuangalia kama hiyo valve tumeweka kwenye position sawa sawa au hapana. Because she's a key person katika nani yetu vile. She had extensive stay in India, Tamil Nadu, na vile at one stage tulikuwa naye Norway, Auckland University Hospital in Bergen. I don't miss that place kwa sababu jua linatoka saa 6 mchana na linazama saa 9. Kwa all the time, half of the year ni giza tu. So I will prompt Dr. Delila. Ladies, you have to know the number one killer in women is not cancers, not cervical, not breast. Number one killer in the US of women ni heart diseases. Now the sad part, magonjwa ya moyo yanapowajia nyinyi kidogo ni tofauti. Mnaweza mkasikia, mimi nasikia kama na ulcers, nasikia chembe inauma, nasikia kuchoka siku hizi. My dear sisters, hiyo ni sign ya heart attack. So you really have to go to your doctor aweze kutofautisha hivyo vitu viwili. Kwa sababu most of the time unaanza kupata hiyo, you blow it, it's okay, ni uchovu tu. Lakini kindly, it could be a sign of a heart attack 2 weeks from hizo sign, a month from hizo sign. Kwetu sisi we are very cautious tukianza kusikia hivyo. Na ndio maana we usually encourage you to exercise, kwa sababu if you are exercising regularly 2 times 3 times a week, or mna exercise kila siku, ukianza kuona hii exercise nilikuwa nafanya 30 minutes straight, sasa hivi 10 minutes nimeanza kuchoka, it's not a very good sign. So go to your physician, go to your general practitioner. Lazima a rule out. There are so many ways we can do it, from the blood test to imaging. So Dr. Delila will come and present to us the problem of heart diseases among women. Why is it common?
Alafu just a question came to me to start with. Delila, I think you should start with that. Can I get a heart disease nikiwa heartbroken? I want you to start with that. It's interesting. If I'm heartbroken as a lady, can I get a heart disease? Dr. Delila, welcome, please. Still good morning, everyone, and thank you, Professor Janabi, for a very kind introduction. I think he has said it all, almost of what I want to talk to you this morning. But to start to where he stopped, and the risk factor has been said from the first presenter. Dr. Matilda has talked about it. Juliet has talked about it in nutrition. We have the factor that we can modify and the factor that we cannot modify. The non-modifiable risk factor are, we are female, the gender, and we postmenopausal. Dr. Ngarina has talked a lot about menopause. So once we reach the menopause, we have a risk factor of getting heart disease, age, having a positive family history of heart disease. Modifiable risk factor has been also spoken out a lot: smoking, high cholesterol, high blood pressure, lack of exercise, obesity, diabetes, unhealthy diet, and stress. My common example on unhealthy diet, I usually give example of a newborn baby. Anyone of us seen a newborn baby breastfeed more than they need? Raise up your hand. Tumewahi kumwona mtoto ananyonya kuliko ambavyo anahitaji? Most of the time akisha nyonya, akiwa satisfied that moment anaacha. No matter how you struggle to put the baby back to the breast, they won't take it. Till next time. So when we start giving them food at the age of probably 3 months or 6 months, that's when we start winning, when we start, everything goes wrong. We want them to get to a weight that we are satisfied. I can show my baby. Nowadays, you show them on the social media. We are all proud of their
big weight. So that's when the problems start. But why are women's heart disease different from men? As I said, we have a different presentation. The common symptoms are chest discomfort, shortness of breath. It's like you're feeling like you can't breathe. This also can happen in men. You can have a little bit of sweating, unatoka jasho kidogo. These are the common, and as Professor Janabi said, you have to notice them with activity. If you are inactive, it is not possible to notice that something is wrong because you're not doing anything. And the heart that is not doing anything, you cannot say this is a really sick heart or is a healthy heart. The more we exercise, the more we know about our heart, and the more we can explain the symptoms earlier. The less common symptoms are discomfort. I just feel like a pain here. It's not really specific. I'm having abdominal pain, sometimes nausea. I feel like vomiting. I can have a pain at the upper part of the back, and I'm just really tired. How many of us are just tired? We are tired every day. And the common comfort you can get to your friend is like, oh, it's and have a rest. So by the time you recognize your symptoms, it's too late, and the disease has gone very far. And once we diagnose them, we can come to us, for example, in any hospital, we can do all the tests that we are supposed to do, and we say, oh, my friend, we are sorry you have a heart attack. So the progression of the disease in women is completely different than men. We progress very fast. We tend to have heart failure just after the first attack of heart attack. We develop, we are more likely to die after the bypass surgery compared to men. Now we have diagnosed you, we have given you the option to treat, but the outcome is also different from men. You are more likely to die when we are in the process of correcting it. And the chest discomfort to us, it's more of the blockage of the artery. You know, we get the heart attack au mshtuko wa moyo kwa sababu mishipa ya moyo inaziba. Na hii ndio kazi tunafanya sana pale taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, kuzibua mishipa. Tuna namba ya wanawake wengi sana wanahudhuria kwetu zaidi ya wanaume. Unfortunately, that's the data. Wanalazwa zaidi ya wanaume. Lakini tukienda kuangalia kule kama kuna mishipa yote iliyoziba unakuta hakuna. Lakini bado wanalalamika kwamba wana chest discomfort, wana shortness of breath. So we tend up on ending with a microvascular disease. The small arteries are the one which are affected, on which we cannot do anything to correct them. And after we got this heart attack, we have a high rate of depression. Tassi is going to talk a lot about that. And we ended up with a physical disability. You know, when women are sick, you know, I'm not good today. No matter how you encourage them to move, they won't. It's not like men. So we ended up with a physical disability, and the younger women have a worse outcome compared to older women. It's true we are seeing the younger women with heart attack too in JKCI. I think the youngest was 38 or 42. We had a 42 young woman with gone to the bypass surgery. So it's not like it's not happening to us. It is happening. And we are more likely to have hypertension. There being a black race, you are highly risked to get hypertension compared to the other race. So why do we have a worse outcome? It's, as I said, because we don't recognize our symptoms. So we took a lot of time to get attention. We have a lot of herbs. Is it true or false? You take this, you'll be fine. You call your mom at home and say, oh, you're fine, just take a cup of tea and you'll be fine. By the time you decide to go to the hospital, it's too late. So subsequently, significantly delay in getting a medical attention is one of the cause of worse outcome. And we have a tendency to have a higher traditional risk factor, like Dr. Mary has talked about. Diabetes is very common in women.
because we tend to keep a lot of fat more than muscles. And hypertension is also common with us, but there are diseases which are specifically to women, and you won't get them to men. And these are the ones which contribute more to us of getting a heart disease, like a polycystic ovarian syndrome. This is a condition often associated with obesity, hypertension, and glucose intolerance, and all the traditional risk factor of getting heart attack. We have the genetic condition like Turner syndrome. This is only happening in women. We have the pregnancy-related conditions. We know there are heart failure. You can get heart failure after pregnancy. How many of us are aware of this? Just after pregnancy, you ended up with completely heart failure. Do we know this? So there is a possibility, and this is very common with us. We are seeing a lot of these young women in our institute. Just after delivery, they are completely in heart failure, and this is deadly. They don't have a chance to see their 50th birthday. Hawaishi mpaka miaka 50 because of this peripartum cardiomyopathy. And another risk factor is menopause, again, because it's associated with the increased cholesterol. We tend to have more fat at the abdomen, which is a risk factor for diabetes and all the ugly thing we have been talking about this morning. And the women in perimenopausal period, just before you really reach the menopause, have all these symptoms of palpitation, and it's really a problem, kwa sababu unatembea kwa madaktari kila siku, you are having, my heart is going very fast, I'm not feeling well. So it wasted a lot of your energy doing that, visiting the hospital just to get a correction on that. So what should we do when we have these symptoms? Definitely we should seek a consultation, because as I said, our symptoms are not that straightforward. So don't ignore the symptoms of like palpitation, have a very good consultation and make sure you are well investigated. And if symptoms are very severe, like you're getting a heart attack, you should visit the emergency and we can help you. So the common question that I would like to leave with you is individual question. Each one of us should ask yourself this question. What are my risk factors for heart disease? As we said, every person is individual. You yourself, what are the risk factors for yourself? Am I at risk for stroke? Stroke ni kiharusi. Nadhani ukiangalia hapa unajua watu wanapata kiharusi, lakini unasema mimi siwezi kupata kiharusi. Lakini kwenye zile risk factor nilizozisema, nadhani tunazo moja au mbili za kupata kiharusi. So you should ask yourself if you are falling to any of the risk factor. And what are the warning signs of symptoms of heart attack? As I said, just chest discomfort, you're just tired. If you are tired and extremely tired, you should make sure that unamwona daktari kujua kwa nini unachoka. And what should I know about the effect of menopause? Lazima tujue vizuri sana kuhusiana na menopause, tuulizie maswali ya kutosha na tupate elimu ya kutosha. Do I need to lose weight for my health? So kila mtu anatakiwa kupunguza kilo. Kuna wengine wana weight zao za kutosha na utakiwa uende sana au uzidi sana. What is a healthful eating? Yani lishe ipi ni nzuri kwangu? Usimuige fulani amesema tule mayai tu kila siku, na wewe unaanza kula mayai tu kila siku. Hapana, we should individualize our eating behavior. And what kind of physical activities is right for me? Sio kila mtu anatembea sana au anakimbia sana, wanaenda kwenye treadmill ndio inakuwa inafiti kwa kila mtu. Kila mtu should be individualized. And what's my blood pressure? Kila mtu humu ndani jamani anapaswa kujua pressure yake ni ngapi. That's your normal. Ili ikizidi ujue hii sio yangu. Na ili kujua kwamba ni yako ni beta kuanza kuifahamu ya kwangu ni ipi. Na swali lingine, what are my cholesterol? Is this a health level? And based on my history and risk factor, what can I do to lower the risk? Kwa baada ya kujievaluate kila mtu, you know your risk factor, then you have your own plan on how to lower this risk factor. Ili wote to end up with a heart disease, kwa sababu tunajua tuna majukumu mengi kwenye familia zetu, na sisi pia tukichukua hii elimu tunapeleka kwenye familia zetu na kuweza kuwasaidia watu kuhusiana na lishe bora, mazoezi na kila kitu, kwa sababu sisi ndio key factor ya kila kitu kwenye familia zetu. Nadhani nimejibu maswali yote prof. Thank you.
Many big applause to, again, Dr. Delila. Before I invite my last presenter, Dr. Delila, for which she has insisted, I had put it in a humor way, lakini hii tatizo la moyo, if you are heartbroken, is documented. Na naomba muandike kama nitakavyolitamka Takasubo. Takasubo kama ninavyolitamka is a Japanese name. Is Takasubo. Takasubo. Naomba baadaye mkitoka hapa Google tu. And this can happen. Is a physiological reaction kwa kitu chochote ambacho kiko stressful, whether it's a relationship, na mara nyingi ni relationship, watu walioishi muda mrefu, then boop, au reactions zetu tofauti tunapo tengana na severe car accident, mtu amekuwa dismantled. Kwa ni physiological reaction. Kwa hiyo utaitizama mtu aliyegundua ni from Japan, ni shape ya moyo, na hata kama anavyosema Dr. Dalila, if we take you to kukufanyia angiography, tutakuta all the vessels are normal, lakini the heart has grown big. Now once it grows big, then its capacity to push goes down. That's where you enter into heart failure. So let's take care of ourselves. The other thing which Dr. Delila insisted is presentation ya heart attack kwenu kina mama tofauti na sisi ni kwa sababu ya threshold ya pain. Threshold ya pain ya ladies iko juu zaidi. Mimi ukinigusa hapa nasikia maumivu. Mama hapa anaweza kumpiga ngumi zile kubwa, akaguna, then I can threshold ya pain kati ya the two genders is different, na inaweka kwenye danger zaidi kwa sababu if I have a male patient and a female patient, a male patient dakika mbili tu atasema nasikia maumivu yamekwenda huku, please, the entire world will be alert. So please take care of that. She talked about menopause and heart diseases. You tend to get heart disease 10 years later kwa sababu that's the time hormones inashuka chini. When the hormones go down, weight itakwenda juu, the blood pressure will go juu. Ni vitu ambavyo kila mtu, as Dr. Delila said, you have to pick your risk factor now so that you can act upon. Na la mwisho kabisa, which is very very important, la ujauzito na tatizo la moyo. You get pregnant at early stage, it's true, kuna kitu kile sijui kifafa cha mimba au pre-eclampsia au eclampsia yenyewe, alafu kajifungua, then everybody forgets kwamba ulipata kifafa. Now that's very dangerous kwa sababu once you get pre-eclampsia au hicho kifafa, it goes with you. Tayari umeshakuwa na risk factor ya tatizo la moyo. Miguu inapovimba unapokuwa pregnant, au wanacheki protein kwenye urine iko nyingi, wanakuambia una protein kwenye nini, just know that umeshaongeza risk factor moja ambayo uko mbele can bring you to a full blown heart disease. Kwa kitu cha kufanya ni kupay attention kama alivyosisitiza Dr. Delila, know your numbers, cholesterol, blood pressure, family history. Babangu alikuwa na cancer. Just put yourself una chance ya kuja kupata cancer huko mbele. Sio lazima, lakini you already. Kwa hiyo unaanza kuchukua precaution. Kama ni weight cutting, una cut weight. Kama ni alcohol, you become more careful na alcohol. Now, before wasting time, our next speaker is Dr. Tatiana, and wanasema save the best for the last. And you'll be boosted by Anne. I know I'll just put you on the podium. You're not on the timetable, but being a moderator, you have all the advantage. So Dr. Tatiana, she started her
specialty of clinical psychologist, na hii ni muhimu sana for we Tanzanians. Kuna tofauti ya psychiatrist na psychologist. Dr. Tatiana ni clinical psychologist. So she deals with psychology and treats it. She went ahead and get a master's in the same field of clinical psychology, and currently she's doing her joint or sandwich PhD between the University of Ethiopia, Addis Ababa, with King's College in London, and definitely her field work here in Tanzania. So Dr. Tatiana, karibu. You have had women suffer more anxiety disorders, low self-esteem, mishahara midogo, with the exception. There are some few people here I don't want to point, like in majority mishahara midogo, trying to balance family, work, profession, trying to compete with us. So collectively, you carry a lot of responsibility, women and family and investments na kila kitu. So what would you advise these women? How can they avoid the stress and the tension and everything which comes with it? Karibu sana Tatiana. Please, a big applaud to Tatiana. Thank you so much, Professor, for such a generous introduction. Ladies and gentlemen, I know there are few of you here, and you're lucky that you're in this room. You benefit from one or two of what we are going to discuss. And definitely, the mental health is going to take account of all of that. I think so much has been discussed, and everyone is like so tense already. You know, we mental health people want to talk when people are relaxed. So can everyone at least stretch, take a deep breath? It's time for positive mood. Positive mood. Forget about all the diets, they told you about all the risk factors. We'll digest them slowly and make sure that they go. Remember, the bottom line is to live life and enjoy life. If we think about all this, and that's why there is no health without mental health. And because of that, we need to make sure that our mental health is in the best position so we are able to take care of the rest of everything that our beautiful doctors have told us here. So to start with that, women are the most carrier of stress in our societies. And mental health is the single largest cause of disability worldwide. Get me correct. The single largest cause of disability worldwide. And where does it all start? It starts from stress. So I'm trying to bring everything together in a summarized or simplified word so everyone can understand. Where does stress come from? Before we know how to manage it. Can we really avoid stress? No, maybe. Do we wish to live 100% without stress? Unless you're dead, you cannot live without stress. So think of a working woman today. We wake up every day, go to work. We probably leave children at home, right? So that's already a stress. Who is taking care of my child? Lakini you go, unafika ofisini, there is that boss, sijui ni bosi mbaya or whatever, amenuna. We don't understand how to do that. You think of, when you go back home, you think of the husband, he thinks, oh, huyu mwanamke, sijui amekuaje siku hizi, hajaniwekea maji ya kuoga. You know, she did not take care of my boxers.
there's all that things. And then umefika nyumbani, he's busy with his laptop, you're busy with your own. The kid, you give the iPad, oh, go check the games. Mommy is busy and daddy is busy. So already there we are developing a stress. Because when these kids grow up, they don't know how to communicate with their parents. Kids grow up, they don't have a person they can go talk to, because when they're growing up today, they look at you, mommy, they say, oh, sorry, I'm busy, just keep playing there. So when they're growing up, they meet this one friend who is using substance and tell them, oh, you are stressed, they did 1, 2, and 3, just take this cannabis and you'll be fine. So they start practicing using substances. And when you come to realize and say, Tatiana, my son is abusing substance, and I didn't know, and you ask the son, what happened? He said, but mom never listened. I had no one to talk to. By that time, you don't only have a stress of you waking up, going to work with that busy schedule, you still want to go and work at home, but you also have an added problem of your son who is maybe abusing substance. These days we take our kids to same gender school. We prefer that, right? Nasema tunampeleka girls, ukimpeleka huko kwenye boys anaanza zile relationship issues before. But I've seen, just this past Easter, one of my sister came to my place when they are coming from taking her kid from boarding school. Anasema, mamdogo, unajua nini? Eti wale dada zangu wale hawataki kwenda likizo kwa sababu the biggest sister shule yeye hajaenda likizo. Mnajua ile inakuwa 1 week, right? Ya Easter ile very short. Kwa hiyo wale wadogo zao wamekataa kwenda nyumbani kwa sababu dada mtu hajaenda. And you ask why? It's because they're in a sexual relationship of some sort. But are the parents aware? They are not aware. We have seen in the clinic mothers bringing 3, 4 years old being sexually abused with the fathers. I'm bringing all this up as source of stress, but bringing it back to the parenting as we women, what are we doing to prevent this stress from coming up later on in our life? So thinking about stress from other source of work, kazini, there's money. This is common. Everyone has those. But there are things that we can do to prevent them before they come. And how do we understand now I'm stressed? There are these symptoms, Maybe you have headache all the time, you can't sleep, you go to bed, spend some time there, there's no sleep. You are constantly angry, irritated, something really small. Mtu anaweza katoka na coffee. Baba akikukasirisha kule hasira tunamalizia kwa mtoto, right? And then you go to work, unakorofishana na colleague at work, hasira unazirudisha nyumbani kwa dada. So all these are the symptoms of stress that we can see. At workplace, kuna also stresses that are related to our working place. And I know we have managers and people in really big positions here. We really need to look at our employees and say we need employee wellness programs. Kwa sababu kuna pressure at work, kuna deadlines, kuna all that. The working environments sometimes are not friendly. We need to help these workers to know how to manage their stress if we want productivity really. Because sometimes we just see absenteeism, we see productivity going down, and then we just see our workers abusing substance, our workers fighting amongst each other, and we don't know what are the reasons. Maybe when we see these kind of indicators, it's time to think there is stress at work. And sometimes people overwork, and this stress is presented as burnout. You go to work and you don't feel as productive as you used to be. You look at work and you see, there's nothing more I can contribute. People work January to December, hakuna likizo. Akipewa likizo, anaenda 1 week, ameitwa ofisini. They are going back to work. That's when we see all this kind of stress coming up. And how do we manage this kind of stress ambazo zinakuwepo all those times?
There's really many ways, but the first thing is to recognize what causes the stress. Kama ni pressure kazini, so many responsibilities, maybe having a diary, prioritizing, delegating, things like those might work. But sometimes it's really to look at what you're doing and maybe change the way you do things. There are other things that you cannot say like this is for delegation, or there's no way that I can manage this kind of stress. Then you need to look at how you respond to that emotionally. Because when we have stress, we have the anxiety, sometimes even palpitation and all that. If it's there for a longer period of time, it means now you need to think of a better way to either manage it or look for help. And if you don't look for help, stress can lead to other mental health problems and other health problems as well. We have heard stress can cause heart diseases, as the previous speakers say, it leads to diabetes and many other diseases. So we say you are in a good health when you can really, when you have the ability to work productively, to contribute to your society, and to manage the stress. So if the usual stressors of life are difficult for you to manage, it might mean that your mental health is not well. And mental health problems comes when there is an opportunity. You have a prolonged stress, the palpitation, ile hofu, wasiwasi ambao nao unakuja kuwa anxiety, as anxiety disorder or depression. And we know it is projected by 2030, depression will be the leading cause of disability worldwide. And depression in Tanzania, when we say depression or mental health problem, people think it's not our problem. It's a problem for people in the Western countries. But we have seen depression on the rise, and people will come when there are suicidal attempts, there are suicidal ideations, when it's severe to that end. And when we say mental health, people tend to think of schizophrenia, very severe mental illness, but we forget the usual mental health challenges that we and our loved one face. For example, standing in front of people like here and talking to the public can be a problem to many others. Do we know that that is a treatable mental health condition? So it's called social anxiety disorder, and it can be treated 100%, and someone can regain their confidence back, and they can actually speak in public. I've been seated in clinic when I started to see patients at Muhimbili, and among the cases that were really interesting were those, they bring people there and say, anapandisha mashetani, you know? Anaongea, like when you start talking, you change and speak in a male voice, na kati ni binti dada. We call those dissociative disorders. So this comes as a way of someone to cope. So sometimes in our culture, we tend to find a way to normalize those. Before we knew these were mental disorders, babu zetu na mabibi walikuwa wanasema akipandisha mashetani nini, anaitwa nani yule? Kiti, right? Kiti anatulizwa or something. But those are mental health conditions that can be treated. We have issues like post-traumatic stress disorders. Mtu akiwa na ndoto za kutisha, when they have palpitation, they see things that maybe other people cannot see. We need to remember that these are mental health conditions. And how do we say this is a mental health condition? Is when someone does things that other people think it's not okay, when their thinking is interfered, when their emotion is different from others. We see increase in violent activities, majumbani. Mtoto kaiba shilingi 100, mama amemkata mkono. Do you think that's normal? Will a normal person does that? Okay, tunasikia leo mtu ametoka boyfriend wamegombana, amekuja amechoma nyumba. Have we ever thought of mental health problems? I had this one sad client, for example. I'm trying to bring the awareness on mental illness, who had sleepwalking disorder.
majirani wakampiga and all that, ametoka nje usiku. Jamani, tukilala tuvae nguo. Especially if you have those kind of. So akaambiwa ni mchawi, but had that issue of mental health disorders. So mental health issues needs to be given priorities, but we need to start from understanding stresses in our life, knowing how we can manage. And when you think things get out of hand, there's help. Mental health professionals are available. Please go to the hospital and get the help that you need. Thank you so much. Jamani, nafikiri kila mtu kachukua huu mstari wa mwisho. When you go to sleep, please be fully dressed. Now, before we go to our last session, which will be questions, and then there'll be a brief video from our chief sponsors. And can you top up on this stress, because it affects most of the people in front of you, and anything to top up? Yeah, sure. Anne is a psychologist, just like Tatiana you saw, and she was with us on the first presentation last year. And she can add a word or two before we start to take questions, please. Asanteni. Thank you, Prof, for allowing me a few minutes. I'm not going to say too much. Labda niongeze kidogo on top of what Dr. Tasiana kasema. When she mentioned there's no health without mental health, I wanted to echo that. Manake tukiongelea afya akili, we don't think kwamba it applies to everyone. Lakini cha ukweli ni kila mtu mwandani ana afya akili, lakini sio kila mtu ana ugonjwa wa akili. So there's two different things. And in terms of numbers, for those who like numbers, the global prevalence of mental illness is 29%. Ina maana kama in Dar es Salaam, where we have a population of roughly 6.7 or 607 million, it means 1.5, close to 2 million people in Dar es Salaam will have a mental illness at some point in their lifetime. Na kati ya stress is not an emotion, it's a reaction. So and when we trigger the stress response or stress reaction, we trigger the fight, flight, or freeze response, right? And I think Dr. Tatiana can, if she wants to add on to that as well. Yeah, so if we are in long periods of stress response situations, it also reduces our immunity, meaning the ability to fight diseases or maintain good mental health or heart health and everything else inashuka, because we're so prepared to fight against whatever it is that we feel is attacking us. So I don't know if there's anything else I can add, but I think it's been covered. So I just wanted to bring that up. Na awareness is really important. Naomba msijitibu. If you do feel symptoms of depression or anxiety, please go seek help. Because kama binadamu, we feel all the emotions that can become a disorder, but within limits, it's healthy. Because you need stress, you need anxiety in order to know when to fight, when to protect, when to relax, and so on. But when these become out of within normal range, ndo inakuwa a disorder. So yeah, don't self-diagnose, please come seek help. Thank you very much, Anne. The topic, that's why I wanted Anne also to top up from what Tasiana said. At the moment, kila mtu anajua tuko kidogo kwenye kipindi kigumu as a world. Sisi hatujafanya lockdown, lakini humu tuna wazazi, tuna ndugu, tumewafungia. I have people ambao they don't allow their mothers to get out of the house au kulimiti watu wanaokuja. Most of you, yesterday I had a talk with wafanyakazi wa Vodacom katika Zoom. 85% wanafanya kazi kutoka nyumbani. So it's a stressful situation, lakini ni ya muda, itapita. So our two last presenters wamesisitiza sana. Mimi nilipokuwa nasoma na majority of you ambao mmewahi kukaa nje,
Nje safety net yake ni kwenda kwa hospitali. Sisi tuna advantage kidogo, tuna safety net ya both psychologist na vile vile family members, mjomba, shangazi, baba na kadhalika. Kwa hiyo tafadhali seek help, talk with someone, kwa sababu once una hofu kinga yako inashuka chini, unakuwa na a lot of hormones kwenye nani, na unajiexpose kwenye magonjwa mengine ya moyo mengi, kwa sababu mwili unarusha adrenaline nyingi, na adrenaline kazi yake moja ni kubana mishipa. Ikibana mishipa, pressure itakwenda juu, ikienda juu moyo utatumia nguvu zaidi kusukuma damu, na pale ndo moyo unapokuwa mkubwa, na with time mapigo yatakwenda mbio sana. Mmesikia kila mtu anazungumzia palpitation pale mapigo yanapozidi 90. Na just for your bonus, wote mnamjua panya, okay? Mapigo ya panya ni 126 kwa dakika. Na ulikuwa una habari? Good. Anaishi miezi 8. Mapigo ya kobe ni mapigo 26 kwa dakika. Anaishi miaka 200. Kwa hiyo apeleke tu mapigo yako haraka. Faith yote uliokuwa nayo, nahisi Muumba huko ameallocate mapigo kwa kila mtu. Sasa ukiamaliza, ukisema amekupenda zaidi utakuwa umemsingizia. Let's calm down kidogo. Ni mara ngapi try to offset women? You try to do you always try to do you try to do more, to give more in order to get more. It doesn't work that way. Stop in the middle of the day. Naomba tuweke mkono wako kwenye moyo hapa na mwingine kwenye tumbo. Halafu take a deep breath. Vuta hewa ndani, nje, ndani, nje, about 10 times. Utakuwa umereset. Then unaendelea na shughuli zako. Jamani, naomba tuchukue maswali machache kabla to go towards the end. Kama yapo, kama hayapo nitaomba naomba ukiuliza swali. We have 7 panelists excluding myself. Ni hao tu ndo wanajibu. Nitaelekeza tu, mseme swali lako unaelekeza kwa nani. Maoni yanaruhusiwa. Naomba tuanze na maoni. Kuna mic hapo. Naomba ulielekeze wapi? Tutawafikia tu. Jamani, naomba note if the swali linakuhusu. Yes, please. Professor Janabi, mimi nilikuwa nakusikia. Leo nimekuona live. Na of course nilikuwa nakuona katika vyombo vya habari na nilikuwa navutiwa sana kwa sababu your talks are very 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 timely and to the point. Shukran. Mimi kwa jina naitwa Mama Shamim Khan. I'm not a doctor, unfortunately or fortunately. Mimi ni mwanasiasa, natokea Morogoro. Nimekuwa waziri katika nchi hii na nashukuru wa Tanzania. Hivi sasa mimi ni mwenyekiti wa taifa wanawake wa Kiislamu Tanzania chini ya BAKWATA, lakini pia ni mjumbe katika kamati ya dini mbalimbali. Kwa hiyo dini mbalimbali mnajibu amani na upendo. Dini mbalimbali amani na upendo. Asanteni. Profesa, mimi sitaweza kuwataja wote, lakini kila moja atajijua namuuliza nani, kwa sababu umri umekwenda sana. Mheshimiwa, kwanza kabisa mimi nilikuwa kuna daktari mmoja, kwanza wanawake asanteni. Mimi nimefarijika. Kumbe mpo tena wazuri, mmetoa taarifa sahihi
mmetumotivate, na hasa vijana, jamani, msiogope damu, nendeni huko, hao wenzenu, sisi tumekwisha sasa. Mmezungumzia kwamba theluthi moja, 1/3 ni wanawake, 1/3 ni wanaume, alafu kuna ile 1/3 nyingine uzazi, kama sikosei, fertility. Sasa nazungumzia Profesa, haya yote tumeelewa, lakini mimi kwa sababu natokea, I'm a lay person na naishi na jamii sana, kuna tatizo kubwa katika jamii ya sisi akina mama tunaozaa watoto wa kike. Kwa sababu inasemekana huyu mama kutwa kuzaa watoto wa kike, na nyumba zinavunjika. Wakwe wanatusema, mawifi wanatusema. Sasa mimi nilikuwa nafikiria mnge point out na hilo, kama sio leo, siku nyingine, kwa sababu kuna masuala ya chromosomes X and Y. It is the male who determines the sex of a baby. Do they know that? Or if they know, wanafanya utani? Kwa hiyo hili, Mheshimiwa Profesa, na kuomba hili liwepo, maana sisi tunatokea, ni tatizo kubwa. Jingine, tulikuwa katika mkutano mmoja pale kwa Jakaya Kikwete pale. Kuna daktari mmoja alitoa taarifa kwamba mtu ambaye ana sulfur allergy asipate chanjo. Je, ni kweli au si kweli? Kama ni kweli, tumeambiwa baada ya wengi kupata machanjo hayo. Kumbe hayo tungeambiwa kabla. Mimi tayari, chanjo tayari, na sikupata madhara yoyote, namshukuru Mungu, alhamdulillah. Nilipata huko wapi? Kwa Dr. Kairuki. Jingine, kuna daktari moja amezungumza kwamba kina mama tunazaa at a later stage and that your fertility inapungua. Sasa mimi nilikuwa naulizia, mimi nimepita hayo yote na miaka 74. Kama ni menopause tayari nimeyasikia, zile flashes tayari. Umekaa pale unaweza ukaruka hivi ukasema mama, umelala lile blanketi unalitupa kabisa kwa sababu ya joto. Kwa hiyo akina mama tusiogope, sisi ndio wanawake, ndio nguzo. Sasa je, unatuambiaje Mheshimiwa kuhusu birth control pills? Maana tunatumia ili tusome, na kuna wengine tunaogopa kuzaa, tunatumia. Kwa hiyo kuna mambo mengi katika soko letu, kuna sindano, kuna contraceptives nyingine. Na ningependa kufahamu milo tunaokula. Akina mama hawa mamisi, the Tanzanian Beauty Contest. Mimi nimewahi kwenda katika camp yao siku moja. Professor, chakula walichokichukua, just a leaf of lettuce, alafu sijui kitu gani. Mi wakati huo niko mwanasiasa. Naambia nyie mnakula nini? Halafu wapo wanatembea, hawana nguvu, wako tu. Mheshimiwa Profesa, unatuambiaje kwa upande wa wasichana? Maana kila mmoja anataka kuwa misi. Baada ya hapo, na mengi bana, as a politician maneno yako mengi, lakini Profesa, mimi nakushukuru. Akina mama muendelee, akina mama na akina baba tuwafuate hawa. Tusiende kwa madaktari nani wale wanasema mbao, hapana. Hawa ndio wahusika, wamesoma, wengine sijui India, wengine Malaysia. Jamani, asanteni, na sisi tutawafuateni. Asante. Jamani, makofi tena kwa Mama Shamim Khan. Mamangu, asante sana. Na Mama Khan ndo peke yake nimemwachia
aulize maswali mengi na marefu. Hapana, hata kidogo mamangu. Tunakuheshimu sana. You have done a lot for this country. Na nafikiri maswali yako mengine yatakuwa covered humo. Kabla sijaruhusu swala la pili, uko kwenye kambi za mamisi. Niliwahi na mimi kutembelea mamangu. Niliwahi kutembelea. Mamangu, naomba mimi daktari niliambiwa nikawatiza. Hapana, nitakueleza baadaye, lakini kutembea kwangu kulizaa matunda. Asante. Naomba jamani, tuna limitation ya muda kwa sababu we have to leave here by 12:30 na kuna a very brief presentation na watu wanatakiwa kurespond. Kwa naomba kama mtaturuhusu tutachukua maswali mawili. I promise you hang around kidogo pale wote kufuatana na nafasi zilivyo na tutawajibu. Kwa naomba kwanza asirudie haya na yawe very brief ili tuwape haya, the one which is short. Yes, please. As a professor, as a doctor, would you advise me to allow my son, a 19-year-old boy, to take the vaccination? COVID vaccination. Okay. Hili huku jibu lake kwa wote, hatutalijibu mwisho. Yes. Vaccine ya umri wa chini kabisa ni Pfizer, miaka 12, zilizobakia zote ni 18 kwenda juu. I would encourage that. Na pattern tunaanza kuiona huko nje, age inashuka and they are on the run kuanza kutengeneza vaccine ya watoto. Yes, sister hapo straight, naomba uko naye karibu, then tutachukua moja pale na moja kule, then wataanza kujibu kidogo. Okay, my name is Fiona. Nimepata vaccine tayari, but the way umefanya presentation, you mentioned like if you have an information in your body, if you're not supposed to take a vaccine, it will react. And unfortunately, it does react to me. I got a very severe headache. So my question is, am I supposed to take another vaccine? Maybe that vaccine which I take, I'm supposed to get another vaccine because I'm afraid of COVID. I can take a lot of vaccine, as many as it will be advised, I can't take. So my question is, am I supposed to take another vaccine, or is it okay for the vaccine I've taken already? Okay, kulikuwa na kule moja, then tutaruhusu huyo nyuma yako hapo, halafu yule. Kwa tuna maswali ya fertility. Hapo kuna birth control, mta decide tu kwanza nani ataanza kujibu. Naitwa Sara, nilikuwa na maswali matatu lakini nitalimit kwa mawili, naomba tafadhali. Swali langu la kwanza. Unaweza kufanya moja dadangu, ili ukatoa. Aya, sawa. Lichague lile ambalo best. Sawa. Hayo mengine mawili I promise you mimi nitajibu kwenye. Sawa. Na hakika hutalijibu, lakini ndio maana nilikuwa naomba mawili, lakini nitaendelea la kwanza. La kwanza is mammogram. We've been advised that we should take mammograms, but we know that mammograms, they use radiation. There's actually a radiation-caused induced breast cancer. So we want to know what is the balance between how many mammograms should be taking, how many mammograms we should not be taking, because as well, radiation causes DNA damage, which also has other side effects. That's my first question. If you allow me for the second one. Okay. Okay. The second one is, how do you know what are the symptoms before premenopausal and when you're actually menopausal, especially if you've had a hysterectomy? Because hysterectomy can actually push you forward. So when do you determine, because we're being told that if you don't see your periods for a 12 months period, that's when you're actually menopausal. So when do you know at what stage you are in? Okay. Okay, tutayajibu, lakini labda nikusaidie tu correct maneno mawili hapo. There is a big difference between a cause na risk factor na associated. Co-radiation is not a cause.
Kwa hiyo ni yako kidogo, najua yanatumikaga interchangeably, lakini of course uzito is associated with heart disease, lakini it's not a cause of heart disease. Kwa hiyo wakati wata respond, lakini nataka tu clear ili mwelewe cause ndio hicho, yani ni 100% ndio kinachosababisha ugonjwa husika. Okay, kulikuwa na swali pale. Thank you. My name is Monica Nangale from CRDB. I have two questions, one from the doctor who spoke about diabetes and also the doctor who spoke about heart diseases. My first question, is pancreatic cancer caused by any sort of severe diabetes case? Because I've heard of few cases, especially older women, very few, but dying of pancreatic cancer, if it has any relation to diabetes. And question number two, about strokes, kiharusi. It has been touched on very briefly, but as of late, I know a young lady who got a mini stroke and stroke as well due to hard work and life stress. She's a very career-driven and focused lady who unfortunately got a stroke. She got a mini stroke, then stroke. She also has a book out raising awareness on stroke and lifestyle for women. So if you can expand on that also, thank you. Okay, sasa naomba to respond na naomba labda nichukue, being here on the podium, I will start. Kulikuwa na swali la vaccine, nitalijibu hilo la vaccine na hilo la stroke, alafu nitawakaribisha wenzangu waendelee. Kwanza let's start with hilo la vaccine. Kulielewa vizuri kwamba ulikuwa na inflammation. Yeah. Mgongo ni tatizo ambalo ninalo. So by the time I'm going to take a vaccine, ili react sana, nikapata headache. Like 2 weeks down, I'm having a very severe headache. Nilienda hospitali, but I told the doctor akaniambia tutibu kichwa, nikamwambia no, I know this is vaccine kwa sababu imereact. And I'm saying this because I've seen COVID. My family, baadhi ya watu wamekuwa affected na COVID na wamereact tofauti. So nimeona kwamba COVID, ukipata COVID inapeleka information kwenye kile kitu ambacho kinachokusumbua ndo kina react. So my question is, the vaccine ambayo nimeshachoma na imenifanya nimereact kichwa, is it kwamba imeisha, yani sina kinga tena, au am I supposed to go back and take another vaccine? I don't want COVID. Okay, asante. It's a good question. Kwanza haijaisha, na kama una chanjo inaofuatia, ningeomba ufuatie. Naomba kusisitiza this again. Wote humu tukienda kuchanja sasa hivi, everyone ata-react differently. Kwa sababu our immune system, they behave or they act differently. Akiingia mwizi nyumbani, mwingine atatoka na rungu, mwingine atatoka na machine gun, mwingine atatoka na panga. So our body is going to react differently from each one of them. Na hiyo side effect ya headache, most of them ambazo tumeviona is transit, is going to be, lakini playing nafikiri daktari wako anatakiwa kukusikiliza vizuri, kwa sababu vaccine is just one among maybe. Mimi nikiwa sina hela napata kichwa kinauma, nikiwa na njaa kichwa kinauma. Unaona, kwa hiyo somebody needs to talk with you, achukue a very detailed history, kwa sababu sije ukablame everything on the vaccine. Kumbe maybe you need an eye specialist kutizama macho kama yako okay. Are you using glasses? Are you yeah, when did you last visit your? This year. Okay, so you are still updated, because macho is one of the big causes. Do you drink enough water? So there are a number of things nafikiri daktari wako anatakiwa kukuuliza before anatakiwa kufanya exclusion ili abakie na maybe it's the vaccine. Lakini when the next chanjo comes, please go ahead na kuchanja. La mwisho, kwa sababu I'm telling you it's more easier to deal with headache than dealing with COVID. Take it from me, COVID is more serious to deal with it. Naomba nijibu hili la stroke.
Pole for your colleague. Strokes ziko aina mbili. Kuna moja inaitwa hemorrhagic, mishipa inapopasuka kwenye moyo, kwenye brain, alafu kunakuwa na damu inakandamiza kila kitu. It's 20% of the patients, lakini it's the most fatal kwa sababu mara nyingi casualties wanatokea. Ya pili inaitwa ischemic, hiyo ambayo mishipa inakuwa blocked, whether kwa ajili ya cholesterol au kuna clot iliyokuwa inatembea. Sasa kubwa kwa your colleague na for the benefit of everyone, stroke haiji mara moja. Okay? It will come once if you don't take the precautions. Siji kucut weight, kunywa dawa kama una kisukari au una pressure. So the only thing ambayo your colleague can do now, kwanza hizo risk factor to take care, make sure kwamba anakunywa hizo dawa, and then yuko kwenye rehabilitation. Kwa hiyo recovery is a marathon, is not a 100 meters race. Kwa hiyo endelee na physiotherapy, hiyo counseling psychologically na vitu vingine, na kwa sababu simfahamu, I don't know kama ni zile damage ambazo you cannot reverse zitakuwa permanent, lakini is how to learn how to live with whatever neurological deficit alizokuwa nazo. Kwa hiyo it's good amuone daktari wake, they walk through na kuzuia hizo risk factors zingine ambazo zinaweza kuhusiana na kiharusi. I usually talk of stroke with emotion. It killed my father. Nilimwona saa 9 mchana. He was going to watch football. I was supposed kumwona jioni. My colleagues called me kwamba, hey, babako yuko ICU. And he stayed there for 62 days kabla hajafariki. Kwa hiyo tunaposemea kunywa dawa, please naomba mnywe dawa. Yeah, kwa sababu every time nikisikia stroke au nikiona mgonjwa wa stroke, kwa sababu sikupata muda baada ya kumaliza udaktari, maybe I could have paid back whatever he did mpaka mimi kufika nilipo. So naomba wale wanaokunywa dawa tafadhali kunyweni dawa. Hizi sababu zingine side effects za dawa ukicompare na what will happen is usually fatal. Now if I start with Galina and Juliet, kama mnaweza kurespond very briefly please, karibuni. You can use the mic. Yeah. Thank you for the questions. Mama Shamim, thank you for your questions. I just want to respond shortly. Asante Mama Shamim kwa maswali na asante kwa kuja. Tunafurahi tukiwaona wamama wa nguvu kama wewe bado mna participate kwenye hivi vitu. Maybe I start with the question about the girl child. Maybe I might not be complete, but I think this is just a matter of awareness to male, that they're the ones who determine the sex of a child. Wao ndio wana X chromosome, the one which meets with the X chromosome ya mwanamke, it makes a baby girl. And they also have a Y chromosome. This is the one which, when it meets with a female X chromosome, it makes a boy. Kwa hiyo hata siku moja mwanamke, you don't feel bad that you're the one who is bringing girls every day in the household, and may please go and spread this word. This is purely wanaume ndo wana determine sex ya mwanamume. Si ndio professor? Au wewe unakata? Kwa hiyo naomba jamani, this has to ni knowledge ambayo mkawaambie wao ndo wana determine. I've seen a lot of divorces, a lot of very bad experience because one is having only girl children. Familia zingine zinapata shida. And then Mama, you had another question on birth control pills.
and the issue of late pregnancy. I don't think I got this question well. I think it came from the fact that most of us learned women would like to use contraceptions and then have children later. And what is the effect on the pregnancy rate or something? Yeah. Of course, we have an experience on, we have several types of contraception. I think most of us are aware. We have the condom, male and female. We have combined oral contraceptive pills, which we usually misuse. We have the morning after pill. The P2 is very famous. We have implants, and we have intrauterine devices. So we usually see very, maybe I should say it with a caution kwa sababu itaenda kwenye vyombo vya habari, and then they said Dr. Ngarina alisema. Lakini with our experience, I don't have the percentages and I don't have the references here. We are not doing very well with the implants, hizi vijiti tunaweka, and the injections. It's very hard to reverse fertility with those two. But the rest are okay, and the pregnancy rate is fine. Condom is very fine, kwa sababu mambo yanaishia pale pale mkimaliza. You don't have diseases and you don't have a pregnancy. And the oral contraceptive pills, the combined ones are fine, kwa sababu it has a half-life of 24 hours. Baada ya pale, you're done. Lakini you have to know how to use them. And if you use them properly, there's no problem. You'll become pregnant if if there are no any other issues around it. Kwa hiyo nadhani mama nimejibu swali. Asante. And then there was another question from somebody. Sorry, I didn't write your name. You wanted to know, when can you really say that now you have menopause after hysterectomy? Because after hysterectomy, usually you're right that the menopause sets in very early, despite leaving behind your ovaries. Actually, ovaries will make, after hysterectomy, it's not necessary that we take out all the ovaries. We usually take out a weak ovary or a defective ovary, hoping that the other one will maintain your feminine way of life. But we see that after hysterectomy, some people go to menopause very fast. And as you said rightly, menopause is marked by absence of menstrual blood for 12 months. So when you don't have a uterus, now you don't know where is the cutoff point and where to start and where have you started your menopause. Women, for those who are aware, in the United States, they say after 40, you have to take your pills. Lakini kule they use pills kwa sababu they don't have much luxury of getting fresh food. They don't have the luxury of getting fresh fruits, fresh veggies, and fresh, everything is usually preserved, frozen, preserved, so they're not getting it right. So they have their own way of making it happen. Wanakula pills from 40 years, whether you have a period or not, whether you have symptoms or not. They say after 40, you get a pharmacy. Ukienda pharmacy, there are pills for women who are 40 and above. Kwa hiyo, kwa sisi, after knowing that menopause will set in, not knowing when, unaweza ukaanza kuwa very careful with what you eat. Eat a lot of fruits, a lot of vegetables, and eat a lot of food that contains calcium. These are sardines, samaki, milk, supu ya kongoro, supu ya pweza. They have a lot of calcium. Kwa sababu mifupa ikianza kumomonyoka, then a lot of things set in. Kwa hiyo, you can just start from 40 years. Wengine, they have a very long perimenopausal period. Anakaa mpaka 50, 56, bado anapata period. Lakini inakuwa, of course, inakuwa imebadilika. Kwa hiyo, you just take precaution by eating the right food, doing exercise, and if you're very worried about whether you are there or not, you can go to a doctor and she or he can do your hormonal profile. Kwa hiyo, there are levels, kwamba ikifika mahali fulani, now this is already menopause. Again, there are people, like 20% of the population,
don't know when they don't have these symptoms. Sijai kusikia mama yangu ananiambia hot flashes, but I'm having hot flashes like nobody. Kwa hiyo there are people ambao kabisa anakushangaa tu kwamba they don't have symptoms, 20% of the population. Kwa hiyo so it's very hard to have a landmark kwamba kuanzia hapa hii ndo menopause, whether you have your uterus or no. I think I answered part of your question. Thank you. Ed, on that, on your side? No, I think she has explained most of the questions. She has answered them. Thank you. Thank you. Skuzana, anything? Iko on tayari. Just go ahead. Umezima. Hello. Sina cha kuadi kwenye hilo kweli, lakini na swali la kujibu. Kuna mtu pale aliuliza kuhusu mammogram. So mammogram ni x-ray kwa ajili ya kupima matiti na inatumia mionzi mingi, yes. Na ndio maana katika yani kwenye kufanya screening kuna different groups za association ya guidelines, wana maoni tofauti. Kuna ambao wanasema ni vizuri ukafanya kuanzia miaka 50 kwa sababu ya hiyo exposure ya mionzi. Na kuna ambao wanasema unaweza ukaanza kuanzia miaka 45 kwenda mpaka miaka 70. Okay. So issue hapa ni hiyo exposure ya mionzi. So tunajua kwamba risk factors za cancer ni exposure ya mionzi, especially kwa watu ambao walitibiwa mionzi kwenye kifua wakiwa wadogo. So second, yani effect ya mionzi kuja kuleta cancer ni about 20 years to come. Na ndio maana hiyo debate ya whether to start from 40 or 60 or 50 kwa sababu ya duration ya cancerous changes. Kwa hiyo you will only do mammogram kwenye screening kama you are above 40. Okay? Whether 45 ama 50. Kwa sababu hapo tena duration ya kuja mpaka uje itokee cancer imeshakuwa miaka mingi sana. Okay? Like 20 to 30 years to come. So you are not worried. Ukiwa msichana mdogo, let's say less than 40, na unataka kupimwa, kuna kitu kinaitwa echo mammogram, ni ultrasound ya matiti. So you can do that instead. Yeah, I think okay. Asante sana. Asante. Na swali la Mama Khan kuhusu wasichana wanaokula chakula kidogo, ni kweli ni changamoto, na kwa sababu pia wako wadada wengi hapa, ina maana kwamba tunashauri mtu ale chakula ambacho kinatosheleza mahitaji yake. Sasa kila chakula kidogo ina maana hatapata virutubishi vya kutosha, matokeo yake anapata upungufu wa virutubishi. Alafu kumbuke katika hicho kipindi bado ni msichana na anategemea kuja kuzaa baadaye. Kwa hiyo anakuja kutungisha mimba, tayari mwili una deficiency ya nutrients, matokeo yake anaishia kuzaa mtoto ambaye ana uzito pungufu. Kwa hiyo tunawashauri kwamba watu wale balance diet na wale chakula cha kutosha, cha msingi asibweteke. Asante. Asante. Asante Prof. Nafikiri na swali moja kutoka kwa dada pale wa CRDB. Alikuwa anauliza kama kuna association between diabetes and pancreatic cancer. Kama nilivyoeleza mwanzoni, ili uweze kuchakata sukari, kuna kichocheo kinatoka kwenye kongosho ambayo ndio hiyo pancreas, sawa? Kwa kama pancreas yako ina shida yoyote, ama mtu amepata pancreatitis ambayo ni infection kwenye pancreas, ama for this case you're talking about pancreatic cancer, ina maana kwamba ita interfere na ile primary function ya ile kongosho. Kwa hiyo hataweza ku secrete properly vile vichocheo ambavyo anatakiwa kuwa navyo, ile insulin kwa ajili ya kuchakata sukari. Kwa hiyo most likely huyu mtu pia anaweza akapata diabetes, but sio kwamba it is diabetes that leads you to pancreatic cancer. Nafikiri hiyo ndio the distinction that we need. But I also want to add one thing. I didn't talk about gestational diabetes, which I think is very relevant to this group. This is a type of diabetes ambayo wakina mama wanapata wakiwa wajawazito. When you're pregnant, mahitaji yako ya insulin yanaongezeka, first because ile
placenta ya mama inaongeza resistance, kwa hiyo unahitaji a lot more insulin kuliko ambavyo vile hauko mjamzito. Na vile vile yale matumizi yanaongezeka kwa sababu pia utaongezeka uzito, mwingine ananenepa, so you need a lot more insulin kuliko vile ambavyo ungehitaji. Kwa hiyo kama to begin with you have insulin resistance, kwamba labda una uzito uliopitiliza na mafuta yaliyopitiliza kidogo pre-pregnancy, ni kwamba chances that you will get gestational diabetes inakuwa iko juu. Kwa hiyo ni vizuri before you decide to get pregnant to make sure kwamba you are also managing your weight to make sure that unapunguza hizo risks za kupata gestational diabetes in the future. And once you get gestational diabetes, ukishajifungua huwa inaisha for most people, but chances kwamba you will get diabetes in the future is much more kuliko yule mtu ambaye hakupata. So along the lines, most of them end up getting full-blown diabetes, and also you're passing on the risk to your child to get diabetes. So it's transgenerational risk ambayo it propagates haya magonjwa kwenda mbele. So ni vizuri when we get pregnant, we should be aware of that. At the moment, kwenye urban areas, the problem affects up to 10% of all pregnant women. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuja. So maendeleo yanakuja na vitu vyake vingine. So we just need to find a way of managing this risk so that we continue to have a healthy population. Asante. Mpedelila. Kwa jamani, mmesikia kuhusu kisukari wakati wa ujauzito, kinaitwa gestational diabetes. Ni indicator ingine kwamba uko mbele ya safari, you have to be careful. So kwa wale ambao wana plan to conceive, please try to control your weight kabla ya pregnancy, na kuliweka tu kwenye book of records. Anytime you go to a doctor, baada hapo miaka 2, 3, 4, 10, just mwambie kwamba niliwahi nilipokuwa mjamzito kupata hiyo. Delila, any word from you? Then we'll finish with Tatiana. Then I wind up and bring back to our host to continue with the rest of the program. Asante, Prof. Mine was, someone asked about stroke. I think you responded very well. Oh, thank you. So I passed. That we have the 2 types of stroke, the hemorrhagic and the ischemic stroke. Stroke ni kiharusi. Ile mtu anapata anakuwa ameparalyze upande mmoja, nadhani tumeonana nao wengi. Lakini pia kuna aina nyingine ya stroke ambayo mtu anapata na asiparalyze wala asipooze upande wote, akashindwa tu labda kuongea, akawa hawezi kucommunicate. Na kuna sababu nyingi sana zinazosababisha mtu kupata kiharusi. Hypertension kama nilivyosema, ukiwa na pressure kubwa, atherosclerosis ni magonjwa yanayoenda kwenye mishipa ya damu na kusababishwa zaidi na cholesterol. Mapigo ya moyo kwenda vurugu. Kuna watu wanapata mapigo ya moyo yanaenda vurugu, tunaita atrial fibrillation au flutter. Na hii inaweza ikawa inatokea kidogo tu, sio persistence. Kuna mtu mwingine anapata transient atrial fibrillation na inatosha kabisa kwa wakati ule kumpatia mtu akapata stroke. Siwezi kuwa na taarifa sahihi kuhusiana na mgonjwa uliyemsemea, inawezekana asiwe na risk factor yote lakini akapata transient atrial fibrillation, mapigo ya moyo yakaenda vurugu kwa muda. Yakienda vurugu yanasababisha damu inaganda kwenye moyo, na ile inayoganda inaweza ikarushwa mahali popote. Mojawapo sehemu ambayo ni maarufu zaidi ni kwenye ubongo, na mtu ndipo anapopata kiharusi kwa sababu inaziba sehemu fulani ya damu. Na kingine ni kisukari, kama alivyozungumza Dr. Mary. Kisukari inaharibu sana mishipa yetu ya damu kwa sababu mbalimbali, inaharibu mishipa, inakuwa midogo, inakuwa inflamed, na inaongeza riski ya damu kuganda na mafuta kukaa kule kwenye mishipa ya damu. Na kuna magonjwa mengine ya moyo ambayo yanaweza yakasababisha mtu akapata mapigo ya moyo kwenda vurugu kama mitral stenosis, au mtu akawa amezaliwa ana katundu kadogo, tunaita patent foramen ovale. Very rare kuona, lakini kale katundu kanatosha kabisa kumpa mtu riski ya kupata kiharusi, na hawa wengi wanakuwa ni wale wadogo, unakuta hana riski yote ya pressure. Kwa hiyo kuna sababu hizo ambazo zinaweza zikamsababishia mtu akapata kiharusi, lakini ujumbe ambao tunapaswa kuondoka nao hapa, tunasema common things occur commonly, kwamba pressure zaidi na atherosclerosis au cholesterol na diabetes ndizo zinazoongoza kufanya watu wakapata kiharusi au stroke. Asante. Asante sana Dr.
Delila. Tasiana, tumalizana, anything? Asante, nadhani muuliza swali pale aligusia kwamba alipopata stroke ya kwanza alikuwa na mambo mengi na stress ndio ikasababisha pale. Labda tuseme tu stress unapokuwa nazo nyingi au mgonjwa ambapo tayari anakuwa na ugonjwa, there are ways ambazo mtu akiwa nyumbani au wewe popote pale unaweza kuzitumia kujirudisha kwenye ile hali ya kawaida. Nadhani siku hizi kuna technology, you can Google, kuna progressive muscle relaxation. Kuna namna ya kukaza na kulegeza misuli, kwa sababu ukinotice muda mwingi wakati uko kwenye tense, kwanza hebu jifikirie tu hapo ulipokaa, jiulize ulimi wako uko wapi. Kama upo juu, ina maana you are stressed at some point. Kama umekaa umeng'ata meno, yani meno yamegusana, it's an indicator of stress. Ukiwa upo tense, kuna namna ambavyo unaweza ukajigundua kwamba I'm stressed. Kwa hiyo ukifanya ile progressive muscle relaxation, you find yourself coming back to your normal. Lakini kuna deep breathing exercises. Ukijaribu kuvuta pumzi, kuna namna ambavyo tumbo lako linatakiwa kwenda. Hebu labda kila mmoja avute pumzi ndani, alafu notice tumbo lako linaenda nje au ndani. Okay, ukivuta pumzi tumbo linaenda wapi? Kama limetoka nje, nyosha mkono juu. Vuta pumzi ndani, tumbo linaenda wapi? Nje, ndani? Ndani. Sasa ukivuta pumzi, inatakiwa tumbo litoke nje. That's the correct way. Alafu ukiachia ndo umerelax. Kwa hiyo ukiona unavuta the other way round, ina maana kuna tension. Kwa hiyo there are ways ya kufanya. Kwa hiyo you need to practice pia jinsi ya kufanya ile proper deep breathing. That might help you to relax. It's a whole kind of training package. Yani nimeshindwa kuizungumzia kwa sababu ni changamoto. Kumfundisha mtu kuondokana na stress, you can learn. I beg your pardon? The training, you can request idara ya afya na magonjwa ya akili Muhimbili. We are very willing. Pia ni katibu wa chama cha wataalamu wa afya ya akili Tanzania, inaitwa MEHATA, watu wanachanganyaga na MEWATA. If you request, tunakuja actually free of charge. Yeah. Ofisini kwenu, just organize, we'll come and train you guys. Hatuhitaji gharama yoyote, as long as mpo Dar es Salaam we can access you. Kama ni mkoani labda mtalipia kuwafikisha watu pale. The other kind of relaxation, kuna meditation, kuna yoga. If you know those kind of practices can help. Exercise in moderation pia zinasaidia, usije uka overdo. Kwa there is all sort of stress management techniques. Lakini unapokuja hospitali, unakuja katika ile level ambayo labda ishafikia huwezi kumanage stress. Tunasema we change the way the person think. Kwamba unawaza negatively, ndo manake unakuwa na zile negative. Let's say kwa mfano, una hofu, sisi tukikuuliza pale, inakuja kuwa ni issue ya safety. Kwamba you feel I'm not safe, I'm not in control, I'm not good enough, I cannot do this. Vitu kama vile we do kitu kinaitwa cognitive restructuring. Badala ya wewe kufikiria I'm not good enough, you think the opposite, that I'm good enough. Kwa hiyo we do cognitive restructuring. Lakini hiyo sasa ni wakati unakuja kwenye matibabu. Tunapofanya stress management training, tunakuwa tunafundisha namna ya kuzuia kufikia zile level. Au wakati umezidiwa, mapigo ya moyo yanaenda mbio, unajisikia kutetemeka, una sweat, how to calm yourself down. Nadhani wakati wa break tutakuwa nje, kama unahitaji information zaidi ya jinsi ya kufanya. Link online, maybe you can learn by yourself. Karibu. Okay, naomba maswali yaishi. Okay, labda haraka sana kuna hili, how would you know which contraceptive works best for your body? Is it pills or implants? Thank you for the question. We have centers which provide contraceptive. It's not that you go and just buy.
you are supposed to be assessed so that we know for you, these are good for you. For example, there are certain contraception which are not allowed for women with cardiovascular disease, with hypertension, with liver disease. So we have other options. So it's not that you use just like that. So we advise each one to visit the hospital, especially the reproductive clinics, and they will be advised accordingly. Thank you. Maybe Dr. Ngalina, if you have other issues to add. You said it all. Everybody's individual. Usikopi mwenzako anachofanya. Wanakuja kliniki watu wanakuambia mbona mimi niwekee kama yule wa rafiki yangu ulimwekea. And then unamwekea and then she comes back to you the second day. Mbona mimi. Everybody has their own metabolism and their ways of life. Ukiweka contraception huku uko negative about it. Naonaga mara nyingi inakukata. But again, you have to be counseled, you have to be checked, kwamba hauna shida yoyote kabla ya kuchagua method. Labda Profesa, mimi naomba niongee sentence moja. Inaweza labda nisipate mic tena. Naomba kwa sababu kwa forum hii na kwa sababu hatakuwa na topic ya cervical cancer na Dr. Skudani amesema kidogo. We know cervical cancer kills na imejaa huko. Kwa mfano Muhimbili ukija kule gyne ward, we have more than half of the gyne patients are having cervical cancer advanced stage. Kwa hiyo naomba kwa hii forum tulionayo hapa, nadhani wengi wetu tuna watoto wadogo ambao they are between 11 and 14 years. Please vaccinate your kids. Vaccination ya cancer of the cervix imeonekana kusaidia sana kuprevent spread ya HPV virus, lakini pia ni vizuri mtoto wako awe hajaanza kuwa sexually active kabla ya kupewa hiyo chanjo. Kwa hiyo akina mama wenzangu tusiogope. Inaogopwa kama chanjo ya COVID. Lakini kwa hali ilivyo Maodini, hali ilivyo Ocean Road, popote pale tunapata mwanya tunasema watoto wachanjwe na tujitahidi sana not to have sexual intercourse before 18 years. Kwa sababu by then ile area ya cervix ambayo inamkamata HPV inakuwa iko nje. Kwa hiyo ukianza intercourse wakati you are below 18, you have all the chances ya contain yule virus afakaanza kufanya mambo yake ya kuleta cancer of the cervix in the future. Kwa hiyo please let's go and advocate about it. Vaccination, no sex before 18 years unless you use a condom. Asante. Msiniulize maswali kwenye hiyo, haikuwa topic ya leo. Asante sana Dr. Galina, naomba kuna swali moja tu la mwisho hapa, then mimi nitarudisha mic kwa host. Kuna swali la panic attack ni kitu gani? Unapokwenda kwenye panic attack, unakuwa na mawazo almost 1 billion huko kichwani na feelings zake yote yako sawa sawa, tumbo, vitu vinacheza, you feel cold mikononi. You tell your friends, don't even ask me what is happening. Unasahau hata kublink, unafanana namna gani, miguu inakuwa frozen. So there are a number of things. It's a little bit different from heart attack. Heart attack is more of a physical na symptoms zake ziko very typical kama tulivyoeleza, lakini naomba aliyeuliza hapo wakati wa break tunaweza tukaanani. Sasa let me just before I take back mic to the host for remaining. Kwanza, thank you to the host and your team, our sponsors, nyinyi participants, my fellow panelists. What you can note today, the majority of our discussion concluded that besides genetic predisposition, vitu vya kurithi, attributing kwa afya sio nzuri kwa kina mama, majority of the health problems tulizozisikia hapa are due to the results of stress, anxiety, lifestyle, which triggers all these health condition. Advice from the panel is general for you women: be aware of your signs, conduct annual screenings,
adopt a healthier mental and physical lifestyle. Now, please, ladies, stop the attitude to do more, to give more, in order to get more. The world doesn't work like that. Our mission, na wenzangu madaktari, as medics, kazi yetu to heal, sometimes to enhance your health, and even to save your lives. That's our main mission. Well, thank you for paying attention for what we discussed. Naomba yale yalikuwa mazuri, just go and share with your ndugu from chanjo, fertility, na vitu vingine. My message will still remain the same. Wengi tukichanja, tutakuwa protected wengi zaidi. Kwa naomba kusema asante tena, lakini kabla sijamkaribisha host, naomba this opportunity, Madam Mheshimiwa Deputy Speaker, sikukuweka kwenye ratiba kwa sababu ungenikatalia kuja hapa mbele, kwa hiyo ngoja nikunyanyue tu kwa sababu hutaweza kutukatalia wote. Tunakuomba sana to say a word. Thank you. Karibu sana. You have a disadvantage because as politicians we talk too much, so I was trying to avoid to speak today. But now that I've been given this chance, I would like to congratulate the organizers. This is a very important forum for women, but also for men. Sometimes we should invite them for them to learn the things that we go through, for them to understand and be able to help us cope with the changes that we go through them. And also I would like to congratulate the panelists. They have spoken so well and they were very clear and eloquent. Thank you so much for the information that you have shared. But now to the organizers, just a piece of advice, because we are very good at that as politicians. I would like to urge you not just to have a few women like we are now. Maybe we should have more of these sessions. What we can try to do, maybe we try to make them shorter, because today it was a breakfast something. So maybe if we are going to have many of them, then we have one thing that we are going to handle, then we handle it for maybe 1 or 2 hours, then people are gone to go work. And then we can have more of these. And maybe if they're predictable, like, I don't know, once a month or something, if it's possible, it will assist not only us, but the people that will be listening to us from elsewhere. I don't know how this particular program today was covered, but if it was covered online as well, people can watch and understand and get the information from their horses' mouth as they were speaking here. It's different from us going to tell them. That said, I would love these sessions not just to be in Dar es Salaam. If we can expand a little bit to go to other regions and other cities as well. Why do I say cities? Because in cities, that's where we have more challenges that we were talking about. So if we decide to go to the villages as well, maybe we will have to change a little bit, because their challenges are different from the cities. So maybe if you could organize these kind of forums in other places, it will be easier for other people to come participate, but also they will also have a chance to ask questions. And maybe next time, if we would want it to be half day, I believe this is not your first time, and it's not going to be the last time, and I believe the panelists will be ready to do that. Next time, when we organize, maybe we can let people who are participating from outside this room to also send in their questions. That way, we will reach more people, because some
social media owners. They have a large following. So if we have them cover our event, we will have more people understanding what we go through, so that they know it's normal. It's not just them. Other women also go through those challenges. So thank you so much for the information that you have shared. Now that I've said, as politicians, we talk a lot. There may be a few comments about what I learned today. Okay, out of all the discussions that I've gone through, and your questions also were very informative, I have learned that we have to try as women to understand ourselves. Each one of us have to try to understand themselves before they try to understand other people, because each one of us is an individual. So what works for me may not work for you, but if we share the information, then we will be able to tell the difference. Maybe that will help. But also I have learned, the last speaker, and she started here, you know, like taking all the tension that we have had down, and then when she left the podium, we were all, well, at least I was depressed with the information she shared. But thank you so much for also raising that up. So it's important as women, as people who also rear the families, to get to know that. So maybe next time we'll have more information about that. But a piece of advice, now that's from me being a politician, each one of us should try to be happy, and then you avoid all that they have said. Each one of us should try. It's not an easy thing, but try to be happy with yourself. With yourself. It's not a question of making other people happy, and as politicians, we are good at trying to make other people happy, and then we forget to make ourselves happy. But I would advise you as women to try be happy with ourselves before trying to make other people happy. All the best, and hope to see you some other time. Thank you so much. Sorry, I didn't know I had to speak both now. I think that's enough. Nizungumza na Kiswahili, nafikiri inatosha, sio? Haya, asanteni sana. Demani, are you guys happy? Yes. Are you guys happy? Yes. Tasiana, I'm sure you're now, you know now kwamba mimi sina any social anxiety order, because I can stand here, right? Yes. Thank you. Kabla sijaendelea, nilikuwa tu naomba nimkaribishe our main sponsor, GSM. Ana a very short presentation and then tutaenda kufunga. Lakini kabla hajafika hapa, napenda niwashukuru sponsors wote ambao wametuwezesha, nikianza na GSM, our main sponsor. Wao ndio wametuwezesha zaidi kuweza kuwa hapa, bila kusahau Stanbic Bank, asanteni sana. CRDB Bank, tunawashukuru. MultiChoice Tanzania, tunawapenda. Jubilee Insurance, Helen, na asante sana, tunakushukuru sana for your support. Na Java Media, bila kuwasahau Anudha ambao pia wako nje. Asanteni sana. Karibu sana mwakilishi wa GSM, uweze kutupa presentation yako just for 5 minutes. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to thank the organizers for the Women's Health Talk for inviting GSM Retail Tanzania to be part of this Women's Health Talk 2021. My name is Amanda, and I'm a representative of GSM Retail, and I'm honored to have this platform to be speaking about taking charge of your lifestyle. I've been very inspired by the topics that have been spoken about today, and also the questions posed by the audience, as it has become a learning platform for myself and the GSM team here with me today.
because it's really talking to this woman that we always hold in, that we always have at the center of our decision making every time we buy into our products and services that we offer. As women in business and corporates, we take a lot of our decisions with regards to how we run our businesses and portfolios. However, our scope runs beyond just being women in business and work. We are mothers, wives, sisters, friends, mentors, and a lot more to the people around us, which makes it imperative for us to be able to take charge of our lifestyles. And this is our theme for us as GSM Retail today. As GSM Retail, we take pride in ourselves in assisting women in taking charge of their lifestyles in the areas that matter the most to them, in keeping her in mind through our retail solutions and the products and services that we offer. We know that health and mental wellness goes well beyond the medical remedies, but it's also apparent in the positive, purposeful, and disciplined choices that we make for ourselves every day. Today, our GSM Retail message and our booth presentation talks to how you show up, how you stay active, and how you create a positive home environment. I spoke about making positive choices, and all these choices begin when we take charge of our lifestyle from the beginning of our day. And through our contemporary fashion brand, Splash, our aim is to take charge to help you show up and make an impression. When you look good as a woman, you feel good. And how good a woman feels enhances her self-confidence levels and talks to how she wants to be perceived and in her working environment, at home, and the world at large. An active lifestyle has become more imperative today to balance our days. Our days are spent in traffic, in the office, with minimal exercise, and 2020 has seen us working more at home, and it becomes more imperative for us to build in our physical health by building in routines that help us take care of our physical health. So through our sportswear brand, Anta, we provide high-quality materials through our technologies that provide comfort, safety, and also so that our active lifestyles are not a pain, but more of a continuous life choice that we keep making. And lastly, home is where the heart is, and through GSM Home, our aim is to provide comfortable living. This talks to how homes are set up by having a warm and homely interior and garden furnitures. Home is a place where family shares love from the kitchen, and we also have products which work into the ingredients we have in the kitchen, where we have GSM coconut cream and royal tomato paste. We also sit in the dining table as we engage with our loved ones and talk about the day, the comfort of relaxing on the sofa after a long day, and our comfortable bedrooms that become our solitude at the end of the day. Understanding that the ability to relax and enjoy some emotional wellness hinges on a woman's financial stability. To assist that, GSM Home has introduced a lay-by process whereby the customer is able to purchase home furniture and pay in installments for a period ranging from 3 to 6 months. So please visit our booth and have a preview of some of our products that will help you make the best choices for your lifestyle. Thank you. Asante sana Amanda. Thank you very much Amanda. Jamani, naomba msiache kutembelea banda lao GSM. They have a very good offer. You can pay for whatever you want for a certain percentage and then unaweza kulipa kidogo kidogo. Lakini pia msiache kutembelea CRDB, wana a very good different accounts ambazo zinaweza kukusaidia wewe, bila kusahau Stanbic Bank, Jubilee Insurance as well, wana products mbalimbali ambazo zina manufaa sana kwetu. Are you happy? Nakumbuka lile zoezi ambalo Tasiana ametufundisha la ku breathe in and breathe out. Kwa hiyo amesema kama tukibreathe in tumbo linatoka nje au ndani? Nice, kumbe mmejifunza.
Profesa Janabi, napenda kushukuru sana kwa kuwa moderator. Binafsi nimejifunza sana na najua muda hautoshi, lakini nia yetu ilikuwa ni hii, kuchokoza tu na kuwatisha watu, kwa sababu lazima tuwatishe ili tuwe sawa, ili tukitoka hapa kila mtu ajue kabisa kwamba kumbe kuna risk fulani ambayo lazima nifanyie kazi. Our speakers, I thank you very much. I have learned a lot personally, kwa sababu individual level, kama Dr. Nani alisema kwamba these things we should take them as an individual level, sio kwa sababu Dr. Tulia amesema hivi basi na wewe ufuate mkumbo. No. Au amesema anakunywa dawa hii na wewe unywe hiyo dawa. We have to deal with these things individually. Asanteni sana participants, bila nyie tungekuwa tunaongea na upepo hapa. I thank you very much. Lakini nawaomba sana nyiwe muwe mabalozi wetu. Kile ambacho umejifunza, umeandika, please share with all your loved ones, kwa sababu itatusaidia kuweza kuepukana na na changamoto ambazo tunakutana nazo sasa hivi, kwa sababu mimi nafanya kazi kwenye sehemu ni hospitali, na mpaka nikaamua kuanzisha hii platform pamoja na wenzangu ni kwa sababu tumeona changamoto ni nyingi, na tunapata hizo changamoto kwa sababu hatuna information. Information is power. Kwa naomba sana mtumie hizi information na kuwapa watu wengine, lakini pia tujitahidi sana tusiwe zimamoto. Yaani tunaenda hospitali kwa sababu tunaumwa. Inapendeza kwenda hospitali kwenda kukabiliana au kuweka afya yako vizuri ili usipate maradhi. Sisi tumeelewana jamani? Yeah, and it needs a commitment, honestly. Tunaongea tu hapa lakini tunaweza tukaacha hapa, and it's a choice. So it's all our choice, and it's up to us. So please, naomba muwe mabalozi wetu. Let's make this right choice, and itatusaidia sana. Asanteni sana, na washukuru. Natamani nikitafuta neno lingine la kuwashukuru, lakini I don't know what to say. I really thank you, na naomba tena muwe mabalozi wetu ili tuweze kusaidia watu wengi zaidi. Mchana mwema na mbarikiwe sana. Lakini kabla ya hapo nilikuwa naomba, kuna forms zimewekwa hapo kwenye meza, nitaomba mtusaidie kujaza, na pia kuna karatasi nyingine ambayo imewekwa kwa ajili ya, msiache kitu hapo mezani. Kuna ile ya kuacha, lakini kuna nyingine ambayo inabidi you need to complete, and kuna information na contacts. Kama unaona una uhitaji wa hicho kitu, tafadhali wasiliana na hao watu. The brochure imeandikwa Her Health. Please, it's a very good product. If you go read about it, you'll get to learn a lot, na utapata masuluhisho mengi sana kuhusu afya yako. Asanteni sana.